attention span யாருக்குமே இல்லை ப்ரோ. நீ ஒரு ரீல் பார்க்குறேன்னா the first 5 seconds of the hook catches your attention. அது similar to the pitch. So if your pitch catches the attention, has the correct terminologies, this is going to be high leverage in the future and it's going to impact a lot of them. எல்லாருக்கும் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் இருக்கும். அந்த டைம் தான் வந்து ஸ்பேஸ் கிட்ஸ் இந்தியாவோட யங் சயின்டிஸ்ட் இந்தியா. ஸோ ஐ ரிசீவ் த யங் சயின்டிஸ்ட் இந்தியா. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஐ வாஸ் வெரி பர்டிகுலர் தட் ஓகே சூர்யா வந்து இஸ் இன்டு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, ஏதோ ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டில் தான் போச்சு. ஆக்சுவலி இங்கே கூப்பிட்டு உட்கார அளவுக்கு நான் ஏதோ பண்ணியிருக்கேன்ல, ஸோ அதை வந்து தனியாக நான் பில்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றது ஒரு தாட். ஸோ வந்து ஈவன் யூ ஆர் அ சிங்கிள் பர்சன் யூ கேன் ஸ்டார்ட் அ பிட். Before cold networking or like the whole process of networking existed, I did all of that. And that experience taught me a lot. ஏன்னா ஃபவுண்டரோடைய முக்கியமான ஒரு ரோல் என்னன்னா you have to carry forward the vision. People of different background but with the same vision come together. And when they actually do something meaningful, I believe that's like a fire combination. பிகாஸ் இந்த கிளவுட் கோட் இப்போ பூம் ஆகிட்டு இருக்குல்ல, இதை பற்றி நாங்கள் வந்து ஜூலையில் டிஸ்கஸ் பண்ணோம், லாஸ்ட் ஜூலையில். இவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து பூம் ஆகும் ஐ ஹாவ் நோ ஐடியா. ஸோ இஃப் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் அ சர்வீஸ் பேஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப், ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட் கிடையாது. நீங்கள் 0 இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் கூட ஸ்டார்ட் பண்ணி யூ கேன் மேக் மணி. ஐ ரியலி வாண்டட் டு கிரியேட் அன் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் பார்க் வேர் எல்லா விவசாயம் சார்ந்த கண்டுபிடிப்புகளும் அந்த இடத்துல வளரணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய விஷயம். So guys, as all I've said the ground rules. Typically எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும்னா by talking about bit of ourselves. Okay, let's start with you. Okay, so I'm Atchaya Senthilkumaran. I'm the founder and CEO of ATSpeaks. So ATSpeaksன்றது ஒரு edutech கம்பெனியாக தான் இப்போ நான் எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கேன். So and from school I'm a biomath student and a classic need aspirant. Which school are you from? I'm from St. Anthony's Matriculation School. So it's in Thiruvarur district. ஸோ ஒரு கிளாசிக்கான நீட் ஸ்டூடெண்ட்டாக டாக்டரு, செத்தஸ்கோப்பு, ஒயிட் கோட்டு அப்படி இருந்தால் நான். ஸோ ஜஸ்ட் வி ஹேட் அதர் பிளான்ஸ். ஐ ஜாயின் இன்ஜினியரிங், அதுவும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு வந்த ஸ்டார்டிங்கில் ஐ ஹாவ் நோ ஐடியா அபவுட் என்னடா சீன்றீங்க, பைத்தான்ன்றீங்க, பிரிண்ட்எஃப், ஸ்கேன்எஃப். ஐ ஹாவ் நோ ஐடியா அபவுட் ஆல் திஸ் திங்ஸ் பிகாஸ் பயாலஜின்ட்டு நான் ஸோ அதை பற்றி தான் போயிட்டுருந்தேன். அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் செம் முடிஞ்சு தான் ஐ ஹாவ் ஐடியா லைக் ஓ இதுதான் பண்ணுறாங்களா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுன்ற இதில் ஐ ஹாவ் அ ஐடியா அபவுட் இட். தென் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஐ ஹாவ் ஸ்டார்டட் எக்ஸ்ப்ளோரிங் திங்ஸ் ஆல். அண்ட் செகண்ட் செம்மில் தான் ஐ ஹாவ் ஸ்டார்டட் திஸ் இனிஷியேட்டிவ். அது வந்து அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ ஐ ஹாவ் நோ ஐடியா லைக் இது ஒரு கம்பெனியாக எடுத்துகிட்டு போனோம், அதெல்லாம் எனக்கு அப்போது சுத்தமாக ஐடியாவே இல்லை. You don't have any vision. எனக்கு வந்து டீச்சிங் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு என்ன தெரியுதோ அதை வந்து 4 பேர் கற்றுக் கொடுக்கணுன்றது ஸ்டார்டிங்லேருந்து எனக்கு இருந்தது. சரி ஓகே ஒரு ஈவெண்ட் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு காலேஜில் கிளப்ஸ் பற்றியும் பெருசாக ஐடியா இல்லை. ஸோ கிளப் இருந்தால் முன்னாடி கிளப்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சிருந்தா மேபி நான் அதுக்குள்ளே போயிருந்திருப்பேன். பட் எனக்கு அதுக்குள்ளே போகணுன்றதை தாண்டி நானாகவே பண்ணலாமே அப்படின்ற மாதிரி ஐ ஹாவ் ஸ்டார்டட் கண்டக்டிங் ஈவெண்ட்ஸ். இட் வாஸ் ஸ்டார்டட் லைக் ஒரு December 2024 I have conducted my first event. 2 years before. Second year second semester. Then வந்துட்டு ஒரு 2 ஈவெண்ட் போச்சு டிசம்பர் அண்ட் ஜான்ல. அதுவும் போச்சு, ஆமாம் ஒரு 3 ஈவெண்ட் போச்சு. தென் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நான் சர்டிஃபிகேட்லாம் கொடுக்குறேன்னா வந்து அதுக்கு ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் நேம் இருக்கணும்ல. ஸோ அதுக்காக தான் ஆக்சுவலி ஐ ஹாவ் ரெஜிஸ்டர் திஸ் இன் கம்பெனி. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஐ ஹாவ் நோ ஐடியா, லைக் எனக்கு தெரிஞ்சதான் நான் சொல்லித்தரேன் அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கம்பெனியாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு எல்லா ஈவெண்ட்ஸும் நடத்த ஆரம்பித்தேன். ஸோ ஃபுல்லி வந்துட்டு நேற்று கூட ஒரு ஈவெண்ட்ஸ் நடந்துச்சு. ஸோ இதோட வந்து கிட்டத்தட்ட ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் 17 ஈவெண்ட்ஸ். 17 events. ஸோ திஸ் ஹவ் இட் இஸ் கோயிங். அண்ட் இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மென்டர்ஷிப் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் ஆல் அப்படியே போயிட்டே இருக்கு. If I want to ask you, இப்போ உங்களை ஒரு லைனில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க வாட் யூ டூனா என்ன சொல்லுங்க? I was building up students' career in all possible ways. Okay, cool. So I know you are like very active in social media, especially in Instagram. So what you're projecting or what you're helping over there? Actually, when I started, like என்னோட LinkedInல மட்டும்தான் I was very active. Because Instagramல வரத்துக்கு ஒரு அது என்னன்னு தெரியல ஒரு பேரியர் எனக்குள்ளேயே. ஸோ கான்டென்ட் கிரியேஷன் நான் இப்போ ரொம்ப ரீசெண்ட். ஐ வாஸ் வெரி நியூ டு கான்டென்ட் கிரியேஷன். Are you call yourself a content creator or an influencer? I was building
my business through content creation. You're doing personal branding. Yeah. Okay. Of course, main focus ATSpeaks எல்லாருக்கும் தெரியணும் அதுதான். பட் அட் தி சேம் டைம் அதில் என் ஃபேஸ் இருக்கிறதுனால சேர்ந்து அதை அப்படியே அக்கம்பனியடாக ப்ரொமோட் ஆகிருக்கு. ஸோ நான் நடத்துகிற ஈவெண்ட்ஸை அதான் இது வரைக்கும் நான் வந்து லிங்க்டின்ல ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ இன்ஸ்டாகிராமில் ஐ டோன்ட் ரியலி தாட் லைக் இவ்வளோ ரீச் இவ்வளோ ஷார்ட் டைமில் கிடைக்கும்னே நான் எதிர்பார்க்கல. பட் வந்து கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஐ தாட் ஓகே அதை முன்னாடியே பண்ணியிருக்கலாமோ அப்படின்ற மாதிரி. பட் ஸ்டில் எவ்ரி திங் ஹேப்பன்ஸ் ஃபார் அ ரீசன். You like after you got a certain threshold rep where you can see or we are getting views, we are getting stuff and all. அதுக்கப்புறம் எங்கே உங்கள் விஷன் போச்சு? ஏன் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் இதை வச்சு ஆக்சுவலி வந்து கான்டென்ட் கிரியேஷன் இஸ் அ கிரேட் மார்க்கெட். அது வந்து எனக்கு இது உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நல்லாவே தெரிஞ்சிச்சு. பிகாஸ் அதுக்கு முன்னாடி நான் பண்ண பீப்புள்ஸ்லாம் என்னோட காலேஜ் ஜூனியர்ஸ் அண்ட் ஆல் அவங்கள வச்சு தான் நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதை தாண்டி வெளிலேருந்து வந்து எனக்கு எக்ஸ்போஷர் கிடைச்சவே த்ரூ தி அதர்ஸ் கான்டென்ட். ஸோ அதனால ஐ ரெஸ்பெக்ட் தட். ஸோ இன்னும் வந்து ரீச் கிடைச்சிச்சுன்னா மேபி பிகாஸ் நான் அக்யூர் பண்ணுற பீப்புள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் பில்டிங் டு லேர்ன் சம்திங். ஸோ அப்படின்றப்போ இப்போது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் மோஸ்ட்லி ஆக்டிவாக இருக்க பிளாட்ஃபார்ம்ன்றது இன்ஸ்டாகிராம். ஸோ அதில் நம்ம பண்ணுறோன்றப்ப பீப்புள் ஹூ ஆர் ரியலி ஆக்டிவ் வந்து ஸோ அது வழியாக வந்து கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக வந்து ரீச் அவுட் பண்ணலாம். So let's say I'm a student, a second year student. Currently I'm second year. Okay. So I want need your help. How you can help me? Okay, like what kind of help you're looking Help for in the into sense for getting placed or for what is your product is doing. Okay, actually, I have a networking over all the field. Okay. ஸோ அதனால இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் சம்மந்தமாக வந்து ஐடியா கேட்டு வரீங்கன்னா ஐ ஹாவ் கனெக்ட் வித் ஃபவுண்டர்ஸ் அரவுண்ட் த ஃபீல்ட். இல்லை ரியலி உங்களுக்கு வந்து ஒரு வெப் டெவலப்மெண்ட் கற்றுக்கணும், ஆப் டெவலப்மெண்ட் கற்றுக்கணும்னா நானே இறங்கி சொல்லித்தரேன். ஸோ இது வரைக்கும் கண்டக்ட் பண்ண ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாமே நான் தான் டீச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இன் எவ்ரி ஃபீல்ட். இட் கேன் பி டிசைனிங், இட் கேன் பி டெவலப்பிங் எல்லாமே. ஸோ வந்து எனக்கு தெரியலனாலும் அதை கற்றுக்கிட்டு சொல்லி தருவேன். ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு என்கிட்ட இருக்கிற டேலண்டே நான் அப்படியே இதில். In future, do you have any plans to having a ground set of team to work in all this thing? Yeah, actually I'm planning to, but as of now I'm doing it all alone. All of one. Okay, let's go. In the big leagues, two of them. Prajein. Okay. Where is that bro? What we? Yeah. Where do you want to start? Start from the first step you stepped on REC. Oh, okay. Right. So, like a complete college walkthrough journey, Maria. Yeah. Truth be told, I've always felt like I did not belong here because when I first entered college, I got admissions from Canada, like proper seal Panamati, but due to financial, I was just not able to go. And through counseling, I got through REC, and heard REC was a decent college, but it's just that no matter how good the curriculum and the teaching faculty were, I never got along with anybody. So my first year I was just this introverted, shy kid. Not exactly shy, I just felt like I did not belong here. Believe it or not, I was this close to dropping out by the end of my first year. So that was like my verdict up to like how my entire college journey started. But before that, let me give like a little bit of what I've been doing since school. So 9th grade and 10th grade, I had this niche for building things. So when I was in 10th, everybody were like preparing for board exams. But in the SRM Katankurathala, there was this national level tech expo. And under the AI and robotics category, Nanu, my friends, I just wanted to build something because building stuff always caught my attention. So one day I just made this chumma hand just a controlled robot. That's when I first bought like an Arduino piece. ஒரு கம்ப்ளீட்டாக எப்படி நம்ம வந்து ஒரு இது ப்ரோக்ராம் லைக் சி ப்ரோக்ராமிங்லாம் கற்றுக்கிட்டு இட் வாஸ் லைக் ஒரு 10th year old லைக் ஒரு 15 year old எப்படி ஒரு இது ப்ரோக்ராம் பண்ணது எனக்கு அங்கே தான் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது. அண்ட் none of it worked. We did not have ChatGPT back in 2019 and all. So I had to go to I just like reached out to people. I went to IIT research lab, like, on the research park, reached out to a couple of robotics labs and so on. So that process we call it இப்போ ரீசெண்டாக லைக் அந்த கோல்ட் டிஎம் ஆர் கோல்ட் நெட்ஒர்க்கிங்ல. ஸோ பிஃபோர் கோல்ட் நெட்ஒர்க்கிங் ஆர் லைக் த ஹோல் ப்ராசஸ் ஆஃப் நெட்ஒர்க்கிங் எக்ஸிஸ்டட், ஐ டிட் ஆல் ஆஃப் தட் அண்ட் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தாட் மீ அ லாட். அண்ட் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் 11th grade லாக்டவுனில் கரெக்டாக போயிட்டேன். அண்ட் ஐ ஸ்டில் ஹேட் எனக்கு ஏதாச்சும் பண்ணணும், ஐ ஜஸ்ட் சிம்பிளி கான் வேஸ்ட் மை டைம்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரம் with respect to அந்த technical expo, I won, like, our team won, like, second place and so on. So that gave me like a validation. Okay, fine.
there is something with participating, building, and winning. So that was like my dopamine trigger. So I loved winning. I loved actually building stuff. Fast forward to 11th grade, I was in the National Design Championship in Solto, or a game jammer. It's like a game development championship. And anga வந்து I created an Unreal Engine game mari. So completely contrast IoT lende I went to like Unreal Engine. So like throughout the lockdown, I was actually learning how to develop 3D models, how to like properly program game theory and ellame study பண்ணிட்டு. That's how I spent. And nationally, I believe we came like the second. Chennai region we won, and nationally we came second. So that was like my, like or a prelude mari sollalam, like the whatever I've been doing since high school. So I had this thing for participating in School are you from? Sunshine, yeah. So school did not play a major role. It's just me reaching out and me just like wanting to get him. It's more like a self-taught person. Yeah, pretty much. That's அப்படிதான் ஆரம்பிச்சது. Slowly, step by step, I think college வந்தோம் and 12th everything happened, board exams happened. So that was a pretty rough phase now. Now, if I just thought to myself, if I'm gonna, crip myself to sleep, இந்த மாதிரி எதுவுமே செட் ஆக மாட்டேங்குது, எதுவுமே நடக்கலன்னு சொல்லிட்டு இருந்தா, it's not gonna happen. So I had to take that initiative. Like, it, if I'm just gonna keep complaining, nothing's gonna work out. So I had to take a step and I had to get out of my comfort zone and mingle with a lot of people and இது பண்ற மாதிரி. So the first Then main it's after coming to college, after coming to REC. after coming to REC. After அதான் சொன்னேன், like first 1 year, I did nothing in my first year. So if you're a first year watching this and if you actually feel like you've not achieved anything, trust me, it's not too late. My entire journey started from my third semester. So like coding, like proper JavaScript இருந்து எல்லாமே scratch when second year தான் start பண்ணேன். So ஒரு 3 months I spent my time in solitude. நான் என் வீட்டை விட்டு வெளில வந்து இங்க பக்கத்துல ஒரு பிஜி இருந்தது. I was staying there all by my own because I wanted to like try out a lot of things. I was like able to like develop my skill and so on. So I learn பண்ண I was able. Skill in the sense only in developing part, also in the business part also. Right? Business came, okay, both parallelly. ஏன்னா அந்த டைம்ல தான் vividly remember I was interested in entrepreneurship throughout. So I went to IIM also. IIM அந்த Young's Entrepreneurship program எல்லாம் ஜூன் நடக்கும். So 2023 இது கரெக்டாக சொல்லும் போது I went to that program and I was able to like meet like a lot of good people. I talked with Ankur Variku, Ishan Sharma. So அவங்கலாம் like நான் யூடியூப்ல பார்த்து வளர்ந்தவங்க. And when I was able to interact, their mindset was completely different from us, like நம்மளோட mindset எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. So their way of making money, their way of distributing content was completely different. And that shifted the perspective, the way I saw things and the mindset எல்லாமே shifted. So and the foundation of entrepreneurship அங்கே தான் lay ஆச்சு. Parallelly, I was like learning tech and so on. Now, where major changes happened பார்த்தீங்கன்னா, me stepping out of my comfort zone, me putting myself out there. ஒரு கிளாஸ்ல ஏதாவது ஒரு செமினார் எடுக்கணும்னா கூட எனக்கு அந்த பயம் இருக்காது. ஸ்டேஜ் ஃபியர் அவ்வளோ இல்ல. பட் எனக்கு இந்த ஆடியன்ஸ் முன்னாடி பண்ணணுமா? அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? வாட் இஃப் தே ஜட்ஜ் மீ? பிகாஸ் ஐ It doesn't get along with the vibe. and it's just like சும்மாவே ஒரு மாதிரி பேசினா வேணா ரொம்ப ஓவரா சீன் போடுறான். அந்த மாதிரி ஒரு இது வந்துருமோன்னு சொல்லிட்டு I just used to be myself. But அதெல்லாம் தாண்டி when I put myself out there, I was able to meet with a lot of like-minded people. And young classல I was fortunate enough that I was able to meet with a lot of people. And one such good people who actually pushed me in that, at least with respect to development, பார்த்தீங்கன்னா the previous president of Devs Harshan. So அங்க அவனை மீட் பண்ணிட்டு and he was like, when I saw him, he was அவன் செகண்ட் இயர்ல கோடிங்ல வேற லெவல் பண்ணிட்டான். So it was like a complete competitive ecosystem மாதிரி தான் இருந்தது. And we competed in SIs together. I mean, like அதுதான் ஒரு டீமா இது பண்ணோம். அதுக்கு முன்னாடி ஹேக் ஓவர்ஃப்ளோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹேக்கத்தான் நடந்தது. That was like my first hackathon. And நான் within college contest So Hasan is your classmate. Yeah. Like if you look at all the Harshan, Amrish, Deekshit, Daniel, Ashwin JD, எல்லாம் like the Kinesis team, the Exovens team, எல்லாருமே we were like in the same class and we had this good ecosystem going like second year. We need to like build products, we need to build a business and so on. So the AML A section, got lucky there, like in the entire AML department. So அப்படி ஆரம்பிச்சது தான். We participated in hackathons. First hackathon was like hack out for CSE department நடத்துனாங்க. Inter college இதில் I came third along with my team. And then Smart India Hackathon. SIHல அப்போ I don't think none of the teams qualified. It's just my three qualifications தான் வந்தது. அதில் 2 problem statement நாங்க. And one of them was Vishal Krishna Matrix Infinity. 2023, I believe 7 years வரைக்குமே REC did not win any SIH title. So that's why on the 2023 title மட்டுமே it's like very special and
சும்மா நான் vlog பண்ணி வீடியோ போட்டிருந்தேன் and I put that on YouTube. You know, after seeing the blur, I joined REC. Really? Yeah. If you want to start somewhere, the first day of investor after, I think, Devs investor, of meeting with Arsan, I'm saying, like, if you know, because of you guys, I joined REC. No way. Because I was going for VIT. Okay. VIT, and then I got, except I got CSE, I got everything there. Right. And I came to REC, and then like, actually my dad got REC. There is a college called REC, and it will be very suitable for you. And then I was like, okay, first what are you gonna go to YouTube, search REC Hackathon maybe. The first video was you, I think you, Sakti Sriyaka, Yeah, and yeah, everyone was the sitting there. starting frame I was lo like, varum. okay, these people are so cool. We're gonna come to the college, we're gonna start a bag. After coming to the college, I still the same problem. The vibes didn't get along. When I want to speak the self-introduction itself, I know everyone will start to judge me. You know, that's say, okay, fine. I spoke to Arsan and said, like, there is one guy like you Just call have up to with. find the right people on the right. Yeah. So, அப்படி ஆரம்பிச்சது தான். I think the rest follow up நான் அவ்வளோ சொல்ல தேவையில்ல. எல்லாமே நான் LinkedInலேயே போட்டுருவேன். One SIH, counted to a couple of clubs, started with Intellexa, then பாருங்க நிறைய Women tech makers. What? No, அதெல்லாம் later parts. I'll just like second year என்னென்ன clubsல இருந்தேன். First வந்து Enactus, SEDS, and Intellexa. When Intellexa was formed, I was the technical coordinator. Then transitioning into third year, GDG president, and I was one of the founding members of Women Tech Makers because I always believed that there was parity between, the ratio of men and women, like at least in the coding field. Nariya women, I felt like there was not coming, and Google had this amazing organization called WTM. So we just contacted our local WTM chapter and our college and set up பண்ணிக்கலாமான்னு சொல்லிட்டு. So that's up and running. Clubs was actually fun. It taught me how we can manage and so on. Things later, I conducted a lot of hackathons. Hack Megaton was one of such hackathon. Then transitioning into Kinesis. Kinesis was one good journey. Was a really good team. I got to travel the world. I got to understand how business works. SH team was coming up with you in Kinesis. No. Ashwin and Dinesh were a part of Kinesis. And they were like partly. Okay, like, so by this time you are an entrepreneur. Yeah, by this time. By this time you are an entrepreneur. This one, like last year. 2025 Jan. Sorry. Okay, Yeah. last year. Yeah. By this time, if I ask you what your product will do, what your explanation will be in just one line. Oh, okay. With respect to that, like 2025. No? Yeah. Yeah, we were pretty solid that we wanted to build visually impaired or product பண்ணனும்னு சொல்லிட்டு, but startups have a lot of pivot points. So from there we went to like a lot of இது மாதிரி. Yeah, so with Kinesis, I got to meet like a lot of investors and I traveled around the world. I got the exposure on how a product is sold and so on. Now, again, I also was fortunate enough to appear in media, startups along with Surya. Surya. He's very shy, bro. He's shy. No, trust me, he's not shy. அவங்கள ஸ்டேஜ்ல பார்த்தீங்கன்னா the way he is, his aura, bro, is nice. I mean, you went to Paramahansa. Yeah. So, அதுக்கப்புறம் now we had this turning point where not a lot of people know, but we got to a residency fellowship in US by Sam Altman residency இதுக்கு. And அதில் வந்துட்டு we got in. College was approved and we got all the funds also ready. But our visa got rejected. Yeah. So எல்லாமே இருந்துட்டு when it was supposed to be like the big What are the break. issues in the visa? Like, Sorry? what are the issues in the visa? Like, They usually don't tell in the immigration. Okay. I believe all the time. Now, இதெல்லாம் நடக்கும்போது தான் when I had to like think about long term what I want to do with my life and so on, I had to like take it like ஒரு pause மாதிரி. And long term, I wanted to like do a research and like அந்த perspective சொல்லிட்டு இறங்கணும்னு சொல்லிட்டு like I wanted to experiment with life and just not be stuck with ஒரு particular niche மட்டும். Wrapping it up now, பேசுறோம்ல. Right now, I started this startup called Hylehq Global. So not me. I'm doing this along with my other co-founder, Lakshya and Janice. So we are an intersection of we are a startup intersecting between neuroscience and AI. So what we're essentially doing is we're building the world's first human performance operating system. Or like, give me an example. Yeah, sure. So as founders, as students, என்ன profession எடுத்துக்கிட்டாலுமே focusing, making better decisions
இல்லை ஒரு இடத்துல இது பண்ணுறது, இட்ஸ் ஆப்வியஸ்லி gonna be very tough. And this is influenced by a lot of factors. உங்கள் ஸ்லீப்பில் இருந்து லைக் ஒரு சார்க்கேடியம் ரிதம் மாதிரி எடுத்துக்கணும். ஒரு நாளைக்கு என்னென்ன பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட்டாக there are like a lot of factors involved in that. So we have devised a lot of neuroscience protocols to create a closed loop so that it actually gives you a proper உங்களோட personalized இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி high performance engine leverage பண்ணுற மாதிரி ஒரு இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். I'll explain more into that deeper maybe once we get there. Currently, we're working on a lot of products. We're trying to ship the products. It's still like a stealth startup, so I'm not like supposed to mention more about it. But this is the foundation of it, and this is more purpose driven because attention, making better decisions, and neuroscience is something that is coming up, and this is a huge market. We felt like not only we need to capitalize but this generation needs it, right? So that is what we're doing now. I'll talk more about it in detail later. Okay, let's start with the other big league. Sivasooryaa soil steps. வணக்கம் வணக்கம். Yeah, though, நீ எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க? சிவசூர்யாவுக்கு முன்னாடி ஒரு 10 வருஷம் ஸ்டோரி இருக்கு. ஸோ இட் வாஸ் ஆல் ஸ்டார்டட் இன் மை கிளாஸ் 10th. நான் 10ஆம் கிளாஸ் படிக்கும்போது ஸோ சின்ஸ் யூ கைஸ் எல்லாருமே வந்து ஸ்கூல் டைம்ஸில் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியுது வாட் யூ வேர் டூ. ஆக்சுவலி ஸ்கூல் டைமில் வந்து இட் மேபி த யூனிவர்ஸ் சைன்னு கூட சொல்லலாம். எங்களுக்கு தெரியாது, அதுக்கப்புறமா எங்களுக்கு தெரிய வச்சது, அப்படி வேணா சொல்லலாம். திட் இஸ் சம்திங் வெரி கரெக்ட். பேக் இன் 10th வந்து ஐ யூஸ் டு அட்டெண்ட் லாட் ஆஃப் சயின்ஸ் காம்படிஷன்ஸ். அப்போ வந்து அந்த காலத்துல as you all know, அந்த காலம் give me specific date. I'm elder than you all people. Okay. It's me, Siva Soorya, was born in 2001. So அந்த காலத்துலன்னு கூட சொல்லலாம். When I was in class 10th, we used to have a lot of science competition. Right now we are in a hackathon trend, but that time we used to have a lot of science project competition. Just like hackathons, இப்போ hackathon எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் நடக்குதோ அப்போ வந்து பசங்களுக்கு ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர்லேருந்து பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன், சார்ட் ப்ரெசன்டேஷன் இந்த மாதிரி இருக்கும். ஐ யூஸ் டு அட்டெண்ட் லாட் ஆஃப் காம்படிஷன்ஸ் தேர். அப்போ தான் எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆச்சு என்னுடைய ஜேர்னி when I was in class 7th. அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணதுக்கப்புறமா ஐ காட் அ ப்ரிவிலேஜ் இன் ப்ரெசென்டிங் மை ப்ராஜெக்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் டாக்டர் APJ அப்துல் கலாம் சார். அப்புறம் அங்கேருந்து This is கொஞ்சம் when I was in class 8. In 8th standard you presented in front of Dr. APJ Abdul Kalam sir. It was my prestigious moment. இன்னைக்கும் என்னுடைய வரவேற்பறை அலங்கரிச்சிட்டு இருக்கிறதுனா அவருடைய படம் தான். ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் வெரி பர்சனல் டு மீ. அண்ட் ஆஃப்டர் 10th படிக்கும்போது எல்லாருக்கும் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் இருக்கும். அந்த டைம் தான் வந்து ஸ்பேஸ் கிட்ஸ் இந்தியாவோட யங் சயின்டிஸ்ட் இந்தியா. ஸோ ஐ ரிசீவ்ட் யங் சயின்டிஸ்ட் இந்தியா. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஐ வாஸ் வெரி பர்டிகுலர் தட் ஓகே சூர்யா வந்து இஸ் இன்டு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, ஏதோ ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டில் தான் போச்சு. ஆஸ் ஷீ சேட் ஐ ஆல்சோ நீட் ட்ராப்பர். பயோமெடிக்கல் ப்ரோ. பயோமெடிக்கலுக்கு வந்திருக்கும் போதே நீங்க புரிஞ்சிருக்கணும், நாங்க மேக்ஸ் பயாலஜி தான் எடுத்திருப்போம் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ வி யூஸ் டு எல்லாருமே ஒன்று நீட் படிக்கணும், இல்லையா பயாலஜி ரிலேட்டடாக இருக்கணும். ஐ வாஸ் அ நீட் ட்ராப்பர். ஸோ நீட் ட்ராப் பண்ணி எதுக்கு ட்ராப் பண்ணேன்னு தெரியாமல் இருந்தது. பட் என்னுடைய பர்சனலாக சாயில் ஸ்டெப்ஸ், என்னுடைய குழந்தை பிறந்தது வந்து 2024 2024 என் ஜூலை 24 என் பர்த்டே அன்னைக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணது. இதுக்கு பர்டிகுலராக ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது. யாராவது நாளை அப்படின்னா இன்டர்வியூவில் கேட்டாங்க அப்படின்னா கரெக்டாக டேட்டு சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக ஏன் பிறந்த நாளில் வச்சா கரெக்டாக டேட்டு சொல்லிடுறேன் அப்படின்றதுனால ரெஜிஸ்டர் ஆன் ஜூலை 24. பட் the vision which is leading the soil steps அப்படின்றது it's not just about Surya's or my co-founder or my managing director. It's not about that. It's all about the vision that started from my roots. என்னுடைய குடும்பம், என்னுடைய தலைமுறையாக நாங்கள் விவசாயம் பார்க்கக்கூடிய சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்க. நாங்கள் ஒரு விவசாய குடும்பம். அப்படி வளர்ந்து வளர்ந்து பார்த்து தான் இன்னைக்கு சாயில். மை நேட்டிவ் இஸ் கோவில்பட்டி, தூத்துக்குடி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சின்ன ஒரு டவுன் அது. அங்கே நான் வளர்ந்தேன். ஆனால் எங்கள் அப்பா அம்மா எல்லாமே தேனி, நாகலாபுரம். நாங்கள் எல்லாமே சிறு குறு நில விவசாயிகள். இந்த ஃபார்மர்ஸ் those who have lands less than half acres தான் நம்ம அந்த மாதிரி சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி சுற்றுச்சூழல்லையும் அந்த மாதிரி இதுலேயே வளர்க்கப்பட்டதுனாலே என்னவோ தெரியல, விவசாயம் சார்ந்த விஷயங்களுக்கு நிறையா ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் எப்போவுமே இருக்கும். ஐ எம் த ஒன்லி பர்சன் ஹூ கெட் எக்ஸைட்
ஃபார் த அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்டப்ஸ். அதுக்கப்புறமா அந்த 2016லையும் வந்து யங் சயின்டிஸ்ட் இந்தியா அவார்ட், அதுக்கப்புறம் ஐவ் ரிசீவ்ட் 4 பிரசிடென்ஷியல் அவார்ட்ஸ். இது எல்லாமே வந்து த டிவைஸ் தட் வி ஆர் ப்ரமோட்டிங் நவ் சாயில் ஸ்டெப்ஸ் கொண்டு வரதுக்கான ஒரு அப்பமே ஆரம்பிச்சது. லேட்டர் ஆன் ஓகே இந்த ஸ்ட்ரீம் கிடச்சிருச்சு, நீட்ல அடி வாங்கியாச்சு, சம்மந்தமே இல்லாமல் எதோ பண்ணியாச்சு. ஓகே திஸ் இஸ் டைம், இது நம்மளோட ஸ்பேஸை கிரியேட் பண்ணணும். எப்போவுமே நம்மளுடைய லைஃப்பில் ஆஸ் வி செட், நீங்கள் சொன்னீங்களா எல்லாரும் ஸ்கூல் டைம்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்ற மாதிரி, நம்ம சைனை வந்து கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த லூப் எங்கேயாவது கொண்டு போய் நமக்கான விஷயங்களை நம்மளை உட்கார வைக்கும். அந்த லூப்பை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு டிலே ஆகுமே தவிர எவ்வளோ சீக்கிரம் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் ஐடென்டிட்டி. உங்கள் ஐடென்டிட்டி நீங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரம் கிரியேட் பண்ணுறீங்கன்றது இந்த லூப்பை கனெக்ட் பண்ணிங்கனாலே வந்துடும். ஸோ அப்படி லூப்பை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு 2016லேருந்து 8 வருஷம் ஆச்சு சிவசூர்யாவுக்கு. ஓகே இதுதான்டா அப்படின்ட்டு. ஸோ அப்படி கனெக்ட் பண்ணும்போது தான் ஓகே வை சாயில் ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்ட்டு நானும் என்னுடைய சக நண்பர்களும் என்னுடைய குழந்தைகள் சேர்ந்து செகண்ட் இயரில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணது. பட் என்னென்னமோ ஏன்னா நாங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்னன்னா எங்களுக்கு சத்தியமாக ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணும்போது என்ன ஐடியா இருந்ததுன்னா சிவசூர்யா வாஸ் பீங் அ லீட் சயின்டிஸ்ட் இன் ஸ்பேஸ் கிட்ஸ் இந்தியா. We are the first and only private space research organization who have launched 75 plus space missions, and I've been a part of a Kalamsat, the smallest and lightest satellite. I was the team as well. அங்கே தான் வந்து இப்போ காலேஜ் முடிக்கிறோம், பேக் டு ஸ்பேஸ் கிட்ஸ் இந்தியா, ராக்கெட்டு சேட்டலைட்டுன்னு வாழ்ந்துடலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கும்போது தான் ஓகே தர் இஸ் ஏதோ ஒன்று குறையுதே, இல்லை விஜய் நீ முன்ன மாதிரி இல்லை விஜய், இந்த மாதிரி இல்லை விஜய் அப்படின்ற மாதிரி மனசுக்குள்ளே தான் ஓடிச்சு. சரி சூர்யாவுக்கு ஏதோ நாங்கள் எல்லாரும் பசங்கள்லாம் வந்து நாங்கள் உட்காந்து பேசும்போது, சூர்யா 2 மணி நேரம் கிளாஸ்லேயே உட்கார முடியலையே சூர்யா, நம்ம எப்படி ஒருத்தன் கீழே கம்பெனியில் நம்ம வேலை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் தான் ஓகே செத்தாலும் பரவாயில்ல கம்பெனி ஆரம்பிச்சிட்டு சாவோம் அப்படின்ட்டு யோசிச்சது. கேடு கிளாஸ்ல தான் உட்காந்துட்டு நாங்கள் பேர் எழுதுறோம். இந்த அன்னியன் படத்துல வர கபீம் குபாம், முந்திரி டகோபா, திரிகுன் டுகோபா, அந்த மாதிரி எங்களுக்கு வந்து பேரே தெரியாது. These all have that one face, like in product ஓட பேர் என்ன வைக்கிறதுனே தெரியாம ஒரு That is the ஐயா toughest part of ப்ராடக்ட் like பேர் இல்லையா, எங்களுக்கு கம்பெனி பேரே தெரியலைங்கய்யா. எல்லா நேம் வைக்கிறது அதுதான் ஒரு டஃப். நீ ப்ராடக்ட் கூட பக்காவா பண்ணிடலாம், கம்பெனி கூட நடத்தலாம், அந்த பேருட்டு வரும்போது என்னம்மா how you came up பேரு with 80 like ஆக்சுவலி வந்து என்னோட நிக் நேம் ஏடி, காலேஜ்குள்ள ஏடின்னு கூப்பிடுவாங்க. ஸோ வந்துட்டு அந்த போஸ்டர்ல ஒரு கேப் இருந்துச்சு. சரி என்னடா பேர் வைக்கிறதுன்னு தெரியாம எனக்கு வந்து இவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸா இல்லை, நான் வந்து ரேண்டமா பேர் வச்சு அதை வச்சு ப்ரமோட் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து she எல்லாரும் built a brand in a random அவங்க name. பேர் வச்சே பண்ணிட்டாங்க. எங்களுக்கு வந்து நான் வந்து சொன்னேன் இல்லடா எனக்கு வந்து விவசாயம் சார்ந்த ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கணும், இந்த ஏதாவது பாசிட்டிவா எனக்கு இந்த ஸ்டெப்ஸ் You are a positive person actually. Like I feel or வா ஆரா தேங்க்ஸ் டா. இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த டிவைன். என்னோட எனக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த சக்தி தான். சி whenever I used to நிறைய பேர் இந்த சொல்லும்போது only thing I would suggest that being I was been in Space Kids India, I've been in n number of space missions, though we are completely ஒரு யூனிவர்ஸ் கூட டீல் பண்ணக்கூடிய ஒரு சேட்டலைட்ஸ் ராக்கெட்ஸ் கூட நாங்கள் வேலை பார்த்துருக்கோம். இருந்தாலுமே நாங்கள் வந்து நம்புற ஒரே ஒரு விஷயம், there is a superior force that is guiding us. நம்மளையும் மீறின ஒரு சக்தி இருக்கு. அந்த சயின்ஸ்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சயின்ஸையும் தாண்டி இருக்கு. பட் வாட் ஐ சஜஸ்ட் யூ பீப்பிள் இஸ் ஜஸ்ட் வர்ஷிப் தி பவர், நாட் டு தி பிக்சர். ஓகே அங்க ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு, அதை நான் காப்பாத்துது நம்பி கும்பிடுங்க. அதுக்கு ஈஸ்வர் அல்லா தேரோனாம் சப்கோ சன்மதி தே பகவான், அவ்வளவுதான். ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் ஸ்பிரிச்சுவலா நான் ரொம்ப போயிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ சாயில் ஸ்டெப்ஸ், கம்மிங் பேக் டு த சாயில் ஸ்டெப்ஸ், எனக்கு வந்து சொன்னேன் எனக்கு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கணும்டா, கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு. என்னுடைய சிஓ சித்தேஸ்வர்னு இருக்கான் வந்து, ப்ரோ நம்ம ஏன் மண் மின்னு வைக்கக்கூடாது அப்படின்னா, ஐயா சாமே அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் ஓகே சாயில் ஸ்டெப்ஸ் சாயில் ஸ்டெப்ஸ் சாயில் ஸ்டெப்ஸ் சாயில் ஸ்டெப்ஸ் நல்லா இருக்கே நல்லா இருக்கே அப்படின்ட்டு அன்னைக்கு தான் நாங்கள் வந்து டிசைட் பண்ணோம் சாயில் ஸ்டெப்ஸ் பேர் வைக்கணும் அப்படின்ட்டு. பேர் ஒரு வழியாக சாயில் ஸ்டெப்ஸ்க்கு வச்சாச்சு. அண்ட் ஆல்ரெடி வி ஹேட் அ பேட்டன்ட் வாங்கினே என்னுடைய ப்ராடக்ட் இருக்கு. நம்ம அதை வெளியில கொண்டு வரணும் அப்படின்றது தான் எங்களோட நேம் motive அவைலபிலிட்டி இருந்தது. இருந்ததா? இருந்துச்சு. அதுதான் ஏன்னா இது ரொம்ப காமனான Successfully நேம்ஸ் இருந்தது. ஆக்சுவலி. சக்ஸஸ்ஃபுல்லி சாயில் ஸ்டெப்ஸ் இருந்தது. முதல்ல வி வேர் திங்கிங் ஆஃப் டெரனோவா. அதுக்கப்புறம் முதல்ல வந்து ஹார்வெஸ்ட் ஹரிசான்ஸ், ஜியோபோனிக்ஸ், டெரனோவா, அப்புறமா வி காட் சாயில் சாயில் ஸ்டெப்ஸ். ஸ்டெப்ஸ் ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். அது எனக்கு தெரியல. There's another thing. என்னன்னா there is a company called O3 Security. They are like specializing in cyber technology. They had startup. They are started to promote it. After for 6 months of the product development, they came to know there is another product. It's totally different. Where did they found? They found in ChatGPT.
they got to actually rescrap the whole product. எங்களுக்கு வந்து நான் முதல்ல போகும்போது இதெல்லாம் வியாபாரமே ஆகாது அப்படின்ட்டாங்க. முதல்ல எடுத்தவொடனே சொல்லிட்டாங்க. அதனால என்னடா இப்படி என்னாடி இது இப்படி ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ஃபைனலி சாயில் ஸ்டெப்ஸ் எப்படி தேங்காய் உடைச்சு நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். எங்களோட விஷனரி வந்து இருந்தது என்னன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்களுக்கு ஸ்டார்ட் அப்பாக கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எங்களோட விஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. Okay. ஸோ எங்களோட நோக்கம், எங்களுடைய செயல்பாடு எதை நோக்கி இருக்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் தீர்மானிச்சது என்னன்னா, எங்களுடைய கண்டுபிடிப்புகளும் எங்களுடைய முழுக்க முழுக்க களப்பணியும் வந்து விவசாயம் சார்ந்த கண்டுபிடிப்புகளுக்காக இருக்கணும். இட் ஷுட் பி கம்ப்ளீட்லி ஆன் த ஃபார்மர்ஸ். எங்களுக்கு ஃபார்மிங் ப்ராடக்ட்ஸை விட வி லவ் ஃபார்மர்ஸ் பிகாஸ் வி ஆல்வேஸ் திங்க் ஃபார்மர்ஸ் ஆர் த கியூட்டஸ்ட் கிரியேஷன் இன் திஸ் வேர்ல்ட். அந்த குழந்தைங்களுக்கு நிறைய தேவைப்படும். அந்த குழந்தைங்களுக்கு நாங்கள் கரெக்டாக கொடுக்கணும். வேரெவர் ஐ கோ ஐ யூஸ் டு அட்ரஸ் ஃபார்மர்ஸ் ஃபார் மை கிட்ஸ். என்னோட குழந்தைங்களுக்கு நாங்கள் ப்ராப்பராக கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம்ல தான் சாயில் ஸ்டெப் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அப்போது நாங்கள் ஃபார்மர்ஸ்க்கு நாங்கள் ஏதாவது பண்ணணும். அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும்? வி கேன் கான்ட்ரிபியூட் ஃபார் த மெஷினரிஸ். ஏன்னா கிட்டத்தட்ட 82% 82% இன் ஆர் கண்ட்ரி தெர் இஸ் கம்ப்ளீட்லி the field is occupied by the marginal lands. There are n number of reasons. Marginal farmers வரதுக்கான காரணம் மேஜராக நிறைய இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு இடத்துல தான் மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ் இருக்காங்க. ஓகே, நம்ம அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மைக்ரோ மிஷினரிஸ் பண்ணணும். எதை இருக்குது அப்படின்றதையும் தாண்டி அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குதா, அந்த ஒரு கொஷின் மார்க்குக்கு நாங்கள் சொல்யூஷனாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அண்ட் வி ரியலி வாண்டட் டு கான்ட்ரிபியூட். அதை எவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக கொடுக்கணும் அப்படின்றத இன்ன வரைக்குமே வி ஆர் ப்ரவுட் டு சே தட் சாயில் ஸ்டெப்ஸோட யூனிக்னஸ் என்னென்னா, வி ஆர் ஒர்க்கிங் வித் ஃபார்மர்ஸ். நாங்கள் பெரிய பெரிய டெக்னீஷியன்ஸோடையும் பெரிய 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 இந்த டிசைனர்ஸ் எல்லாரோடையும் ஒர்க் பண்ணாலுமே நாங்கள் ஃபார்மர்ஸோட ஈச் அண்ட் இன்ச் எங்களோட டிசைன் ஃபைனலைஸ் பண்ணுறது ஒரு ஃபார்மராக தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸ் மாடலாக யோசிக்கிறீங்களா, இல்லை யூ ஆர் மோர் இன்டு லைக் த பர்பஸ்? இதை பர்பஸாக ஆரம்பித்து நான் பிஸ்னஸ் மாடலாக எடுத்துகிட்டு போகிறேன். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் வாழ்க்கையில் வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் நீ கொண்டு போகணும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு வழி வேணும். எனக்கு ஃபார்மர்ஸ்க்கு நான் ஏதாவது கொண்டு போய் கொடுக்கணும். அதுக்கு நான் சாயில் ஸ்டெப்ஸை பிரிட்ஜாக யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். திஸ் இஸ் நாட் அபவுட் என்னோட சாயில் ஸ்டெப்ஸை நான் பிராண்ட் பண்ணி என் ஃபார்மர்ஸ்க்கு நான் கொடுக்குறேன் கிடையாது. என்னோட சாயில் ஸ்டெப்ஸை கருவியாக பயன்படுத்தி என்னுடைய ஃபார்மர்ஸுக்கு தேவையான விஷயத்த நான் கொடுக்குறேன். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஆக்சுவலி சாயில் ஸ்டெப்ஸ் இஸ் டூயிங். Like in one line, now I'm so pressed. I'm just think I'm an investor. This I'm asking like in one line explain பண்ணுங்க. So we soil steps are building the micro machineries, concentrating on the marginal level farmers as well. This is completely a remote control product that can do all the purpose and cultivation process of agriculture in all the terrains. Working with the farmers. Yes. Working with farmers. Yes. That's a cool idea actually. So என்னன்னா it should assist farmers. It should not replace farmers. Okay, that's cool. So since all of you have like a bigger purpose, bigger impact, you have a bigger impact in neuroscience, you have impact on personality development. Can I call it a personality development? Maybe student Development. We can call it a student development. And you are developing agriculture. Actually, you are making a revolution in agriculture. In a simpler words. Hopefully. You need to be there. Lot of people are need for that. சோறு தான்ப்பா முதல்ல நமக்கு முக்கியம். So since you guys have said about your and I came to know about what you guys are doing. So as I'm a second year student, as you know, in each perspective, where should I start? Okay, I'll tell about myself. I'm a second year student. I'm from AIT's department. I love building companies, not product. I love building companies. I'm more into economics. I'm more into developing. I love startups. I love to. If someone asks me, tell me about yourselves, I'll say, hi, I'm Abiram. I love to connect people. So this comes on that naturally, as you have said. From young stage, like from the same thing around, from starting from school, I was more into connecting TT. So I came to college in REC, all this happened. So from your perspective, think same as you, I'm zero knowledge in computer science. As you, I need to scratch from where should I start. And
of you, I am very novel purpose. Where is the market gap now in your field? ஸோ ஐ வுட் சே இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக ஒரு ஓவராலாக ஒரு வியூ இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை. நீங்கள் ஒரு என்டர்பிரினர் ஆகணும்னாலேயே ஃபஸ்ட்டு உங்ககிட்ட என்ன டேலண்ட் இருக்கோ அதை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. அதுக்கு பிறகு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துகிட்டு போகும். let's say இஃப் யூ ஆர் குட் அட் நெட்வொர்க்கிங்னா அந்த நெட்வொர்க்கிங்கை நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸாக சேஞ்ச் பண்ணலாம். No, I'm asking, think about assuming me. நான் என்ன வந்து நீங்களாக யோசிங்க. நான் செகண்ட் இயர், உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சதான் உங்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க உங்கள் பாயிண்டில் இருந்து? கமட்டன் இப்போ I've said what all attributes I have. I know. I love economics, I love business. இப்போ Atchaya is Abiram now. ஓகே இப்போ நான் இருக்கிற இடத்துல I have good networking, I have really good communication skills. Where do I start? லைக் as I said before, லைக் இப்போ என்கிட்ட இருக்கிற டேலண்ட் என்னவா இருக்கும்? அபிராமாவா இருந்தேன்னா ஐ ஹேட் நெட்வொர்க்கிங். ஸோ அந்த நெட்வொர்க்கிங் வச்சு அதில் எப்படி பில்ட் பண்ணலான்றத நான் யோசிப்பேன். ஓகே. In terms of your field. Yeah. நான் இப்போ செகண்ட் இயரில் told my attributes, right? ஓகே. இப்போ என் இடத்துல இருந்தீங்கன்னா I have a noble purpose for you. Find me a market gap in agriculture field. சரி, நல்ல கொஸ்டினாக கேட்குறானே. அந்தந்த ஃபீல்டில் அவங்கவுங்கள தாக்குறான். ஓகே. நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா, யூ ஹாவ் அ நாபல் பர்பஸ். ஃபைன், நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். நாபல் பர்பஸ்லேயும் யூ ஹாவ் டு பி ஸ்பெசிஃபிக். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் அக்ரிகல்ச்சருக்கு பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, இந்த வேர்ல்டு என்ன கேட்கும், அக்ரிகல்ச்சரில் நிறையா இருக்கே, நீ என்ன பண்ண போகிற? ஸோ நீ அந்த கொஷனை முதல்ல கிராஸ் பண்ணணும். யூ ஹாவ் டு கிராஸ். இஃப் ஓகே நாபல்னுக்கு நம்ம பண்ண போகிறோம், எனிதிங் ஏதோ ஒன்று பண்ண போகிறேன்னா யூ ஹாவ் டு பி ஸ்பெசிஃபிக். சரி, நான் மெஷினரி பண்ண போகிறேன். மெஷினரியில் என்ன பண்ண போகிறேன்? தேர்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் கொஷின். ஸோ முதல்ல நாபல் பர்பஸை நீ கிராஸ் பண்ணணும், அதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கணும். அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் யூ ஹாவ் டு மென்ஷன் ஐம் கோயிங் டு டூ திஸ் அப்படின்னு இந்த ஃப்ளோ நீ கிராஸ் பண்ணிட்டு வா. find your niche. அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தான் நான் சொல்கிறது. இப்போ சாயில் ஸ்டெப்ஸா, மைக்ரோ மிஷினரிஸ், அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே எங்களுக்கு 3 வருஷம் ஆச்சு. ஓகேவா? ஸோ நாங்கள் வந்து வி ஆர் கிவிங் மல்டிபர்பஸ் டிவைஸ் சொல்லிட்டு இருந்தோம். என்ன டிவைஸ் கொடுக்க போறீங்க? மல்டிபர்பஸ் ஓகே, அதுக்கு என்ன பண்ண போறீங்க? அப்புறம் தான் ஓகே வி ஆர் ஸ்டார்டட் ரிசர்ச்சிங் இன் ஆல். ஸோ இஃப் யூ ஆர் டூயிங் சம்திங், இஃப் யூ ரியலி வாண்ட் டு டூ சம்திங் ஃபார் அ நோபல் காஸ், யூ ஹாவ் டு பி ஸ்பெசிஃபிக். இந்த காஸில் அக்ரிகல்ச்சர்னாலும் சரி, அக்ரிகல்ச்சரில் தெர் ஆர் என் நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ். அந்த ப்ராப்ளமில் இதுதான் என்னோட சொல்யூஷன், அந்த சொல்யூஷனுக்கு நான் இதுக்கு டிஃபராக இருக்க போகிறேன் அப்படின்ற ஃப்ளோ உனக்கு தெரிஞ்சிட்டாலே யூ கேன் டூ வாட் எவர் யூ வாண்ட் டூ. அதில் நிறைய மைக்ரோ பிளானிங்ஸ் இருக்கும். ஃப்ளோ எப்போவுமே ஒழுங்காக இருக்காது. the one thing you have to make sure that நம்ம எப்போ ரெடியாக இருக்கோமோ அப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்றதை இருக்கக்கூடாது. ஓகே. நீ எப்போ வேணாலும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். ஓகே. புரிஞ்சுதா? 2 வார்த்தைக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ யூ ஹாவ் டு பி ஸ்பெசிஃபிக் தட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ திஸ் நாட் பை த டைம், பிகாஸ் ஆஃப் மை மைண்ட். அதில் ரொம்ப கிளாரிட்டி. இனிஷியலாக நீங்கள் இந்த ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யூ டன் யுவர் ப்ரெப் ஒர்க், ரைட்? இல்லை யூ ஜஸ்ட் ஜம்ப் டு இட். எஸ், ஆமாம், நான் அப்படி தான். எனக்கு வந்து எப்படின்னா, எனக்கு உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா, எனக்கு ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னா என்னன்னே தெரியாது. ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்னாலும் எனக்கு தெரியாது. ஆல் ஐ நோ இஸ் ஐ ஹேவ் டு டூ சம்திங். ஏதோ ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்ற பர்சன். ஐ எம் அ வெரி பிக் கிரியேட்டிவ் மைண்ட். எனக்கு வந்து ஏதோ ஒன்று பண்ணணும், அதை பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன வழின்னு பார்க்கும்போது தான் ஸ்டார்ட் அப்ன்ற ஒரு விஷயம் எனக்கு வந்தது. அப்போது ஃபார்மர்ஸ்க்கு நான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்டார்ட் அப் மூலயமா போனால் என்னால் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும். ஸோ தேட்ஸ் வேர் ஓகே ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பாக போகலாம். அதில் எதுவும் எனக்கு தெரியாது, இருந்தாலும் நான் போனதுக்கான ரீசனாக ஹேவ் டு டூ சம்திங் ஃபார் த சொசைட்டி, ஹேவ் டு கான்ட்ரிபியூட் ஃப்ரம் மை சைட். ஸோ நீ எல்லாம் தெரிஞ்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணி வர்றது கிடையாது. ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் இஸ் நாட் அபவுட் தட். ஏன்னா கால் வைக்கிற இடமெல்லாம் கண்ணி வெடியாக தான் இருக்கும். நீ தப்பிச்சுட்டா நான் இன்னைக்கு உயிரோட இருப்பேன், நாளைக்கு செத்துருவேன், நாளை கழிச்சு எந்திரிப்பேன், அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். எனக்கு கேட்டு பார்த்தோன்னா அப்படிதான் இருக்கும். எப்போ எவன் கழுத்தை பிடிப்பான், எவன் தலையை பிடிப்பானே தெரியாது. From an investor perspective, how you pitch your product, like in a different way, like they have a different sense of mind, right? They can come from a different background where they have textiles or something totally different from your domain. How you pitch to them, like how you have that mindset to connect with them. So there should be some cue, right? If I'm connecting with you, there is some cue. I'm a student, you all are student, so I'm connecting in that point. Why do you connect? ஸோ இந்த பிட்ச் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கேட்கும் போதே எனக்கு நிறைய அடிகள் தாங்க ஞாபகம் வருது.
See, I really wanted to mention here that we got a privilege to present in front of Startup Singam. ஸோ ஸ்டார்ட்அப் சிங்கம் சீசன் 2ல சிவசூர்யா வந்ததெல்லாம் வந்து ஒரு மிராக்கலான ஒரு விஷயம். I was very proud. ஐயோ எங்களுக்கே ஆச்சரியமா தானே இருந்தது. என்னது நாகார்ஜுனாவா அந்த மாதிரி சாயில் ஸ்டெப்ஸ் ஸ்டார்ட்அப் சிங்கம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் எங்களுக்கே இருந்தது. பிகாஸ் ஈவெண்ட்டுக்கு முன்னாடி நாள் வரைக்கும் we are the one who received the comment that is the worst pitch that I've ever seen. அது மாதிரி தான் எங்களுக்கு வந்து ஏன்னா எங்களுக்கு பிச் பண்ணுறதுக்கு தெரியாது. பிகாஸ் we are not aware of that. இருந்தாலும் அந்த இந்த என்ன சொல்லணும்னா அந்த ப்ராசஸ் அந்த ஜேர்னி வந்து எங்களை மேட் பண்ணுச்சுன்னு சொல்லலாம். இதுதான் இப்படி தான் பண்ணணும் இப்படி தான் பண்ணணுன்ட்டு. ஸோ when it comes for the pitching session நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா the choice of words ரொம்ப முக்கியம். when it comes for ஒரு ஃபவுண்டர் ஒரு சிஇஓவா இருக்கீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து எனக்கு என்னன்னா இப்போ எனக்கு 2 வார்த்தை இப்போ கரெக்டாக ஞாபகம் இருக்கும். என்னன்னா ஒன்று வந்து ஹோஸ்ட் நீ பண்ணுற அபிராம், இன்னொன்று யார் பண்ணுறா தேவ்ஸ். இந்த 2 வார்த்தை எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கும். திங்க் லைக் ஐம் யுவர் இன்வெஸ்டர். இன்வெஸ்டருக்கு 2 வார்த்தை எனக்கு பதிய வச்சுட்டேன். அப்போது எனக்கு இந்த 2 வார்த்தை தான் ஞாபகம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் இந்த கனெக்ட் எல்லாம் மேப் மாதிரி போகும். ஸோ நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா வராங்க ஒரு 2 நிமிஷம் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு நான் என்ன வார்த்தையை நான் வந்து பதிய வைக்கணும், எந்த வார்த்தையை நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். சாயில் ஸ்டெப்ஸ், மைக்ரோ மிஷினரிஸ் இதை நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ண வச்சிட்டாவே மித்ததெல்லாம் வந்துடும். ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் யூ ஹாவ் டு பிளே அ வெரி குட் ரோல் இன் த செலெக்ஷன் ஆஃப் சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். அந்த வேர்ட்ஸ் பார்த்துட்டு திங்க் தட் அவங்க எதை உங்ககிட்ட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் 2 மினிட்ஸ்லேயே உன்னால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். அதை பொறுத்து உன்னோட பிச்சை மாற்றிக்கிறதுன்றது உன்னுடைய தாட் ப்ராசஸாக இருக்கலாம், இல்லை ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட்ஸாக இருக்கலாம். பட் யூ ஹாவ் டு பி வெரி கான்சியஸ் அபவுட் யுவர் வேர்ட்ஸ். இது என்னுடைய புரிதல். What do you have to say about this step? Like, do you think there is like ரெண்டே in the mind ஒரு இன்வெஸ்டருக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணால் it will be very crucial impact on your product? Which one? அவர் என்ன சொன்னார்னா இப்போ சாயில் ஸ்டெப்ஸ் மைக்ரோ மிஷினரிஸ் சொல்லும்போது அது அந்த 2 விஷயம் போதும் ஒருத்தரை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இன்வெஸ்டர் தானே முதல். Yeah. Do you think that's fine and good? Like, is it like ஒரு full on step? That's the thing. Attention span யாருக்குமே இல்லை bro. நீ ஒரு ரீல் பார்க்குறேன்னா the first 5 seconds of the hook catches your attention. இல்லைனா நீ 45 seconds. Yeah, pretty much. So that everything is similar to the pitch. So if your pitch catches the attention, has the correct terminologies, and also namari and the 2 keywords, then okay, well, this is something what I want to invest. Yana, this is going to be high leverage in the future and this is going to impact a lot of them. So abdin irukmodhu when an investor when genuinely feels that I can I can bet my money on this, இது வந்து ஒரு நல்ல growth இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுறது அந்த ஒரு ட்ரஸ்ட் ஃபேக்டர் தான் கேப்சர் பண்ணணும். ஸோ ஐ திங்க் மோர் தென் எனஃப். ஸோ யூ நீட் டு ரிஃபைன் த வே யூ பிட்ச். நம்ம அதுதான் பீட் வித் கான்டென்ட் கிரியேஷன் ஆர் எனி டைப் ஆஃப் art that you're putting out, in order for it to capture attention in the current world, it needs to be curated in a way that ப்ராப்பர் ஹுக்கில் இருந்து ப்ராப்பராக இது பண்ணணும். நம்ம சும்மா நான் இது பண்ணுறேன் அது பண்ணுறேன்னு இல்லாமல். ஸோ yeah, more than enough. Like the proper. Speaking about like leverage and content creation, Yeah. I need to ask another question. Are you using are you using your content delivery? I mean the content creation that you're working on for your business, or it's generally a purpose? I am Prajein, I want to do this thing, I need to post what I like. Yeah. Two things. Before content creation existed, I was content creating. 2016 I've just been posting random videos on YouTube. So I love doing that. That's why I was able to start it. But right now, ஒரு ஃபவுண்டருக்கு பர்சனல் பிராண்ட் ஆக்சுவலி பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். ஏன்னா சாயில் ஸ்டெப்ஸ், இப்போ ஐம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் சாயில் ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் ATSpeaks, இவனுக்கே தெரியும் பர்சனல் பிராண்டோட வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அச்சயா இருக்கிறதுனால தான் ATSpeaks வருது. அண்ட் த வே ஹீ ப்ரெசன்ஸ் மோர் தென் த ஐடியா, இவனை நம்பி ஒரு ஃபவுண்டர் ஒரு இது பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரஸ்ட் ஃபேக்டர் வந்து கிரியேட்டிங். ஸோ இன் டுடேஸ் வேர்ல்ட் பர்சனல் பிராண்டிங் இந்த வே யூ போர்ட்ரே யோர் செல்ஃப் and what company or what organization you're associated with plays a major role. So yeah. Like there is another follow-up question. Like I wouldn't say content creation, personal branding is personal branding. Yeah. What in towards what you're projecting? Let's say if I see him, I feel a positivity plus a good cultural identity, right? What do you guys say about yourself? What do you project? There is a certain level of what you are projecting in words. Let's say I'm an active person, and how about you?
in a simpler manner. Just like he said in 2 words. As I think people should decide, but if you were to ask me, the way I see myself is someone creativity, and I love my creative workflow, and I trust the process with art. The art and Solomon, it's not just like painting, but like every single work you do has something. So creative, and the Building is a sort of art. I heard it from building Asan. is an art, like building a startup, building a product, in Solomon. Another thing, I believe, persistence and determination. Because even if I know I'm going to lose something, till the last minute, I won't back down or give up. So that's something. What do you want to do? ஓகே. ஐ வுட் சே லைக் இப்போ நான் என்ன ஈவென்ட் நடத்தினாலுமே அங்கே வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக ஒரு டியூட்டர், ஒரு ட்ரைனர் அந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் கிரியேட் பண்ணாமல் ஒரு சிஸ்டராக, ஒரு ஃப்ரெண்டாக என்னை ஃபீல் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி ATSpeaksல நடத்தினேன், இது வரைக்கும் நடத்தின 17 ஈவெண்ட்ஸும் சரி, இதுக்கு மேலே வர எல்லா ஈவெண்ட்ஸும் சரி, அந்த ஒரு கம்ஃபர்ட்டை கொடுத்து அவங்களுக்கு நடத்தணும். ஒரு லாஸ்ட் மினிட்ல ஃப்ரெண்டு இவ்வளோ தாண்டா கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லி தருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போகணுன்றது ஒன்று. ப்ளஸ் இன்னொரு இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக என்ன சொல்வேன்னா, அண்ட் பாஸ்ட் 1 இயரா ஐ அம் டூயிங் ஆல் திஸ். நான் மட்டும்தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஃப்ரம் போஸ்டர் டிசைனிங் டு எடிட்டிங், ஸ்கிரிப்டிங், டீச்சிங் எல்லாமே வந்து நான் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ வந்து ஒரு டீமாக இருந்தால் தான் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பில்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா கிடையாது. ஈவன் ஒரு சோலோப்ரெனராக கூட யூ கேன் ஆக்சுவலி இங்கே கூப்பிட்டு உட்கார்ற அளவுக்கு நான் ஏதோ பண்ணியிருக்கேன்ல. ஸோ அதை வந்து தனியாக நான் பில்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றது ஒரு தாட். ஸோ வந்து ஈவன் யூ ஆர் அ சிங்கிள் பர்சன் யூ கேன் ஸ்டார்ட் எவ்ரி. By getting all of your points, I have startup idea just now. I'll tell later on. I'll tell later. After this year, அப்படித்தான் வரும், அப்படித்தான் வரும். நம்ம கிட்ட கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி எப்படி கேட்டானா, நம்ம ChatGPT ப்ராம்ப்ட் பண்ற மாதிரி, ஓகே ஐ எம் அபிராம், இதுதான் என்னோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ், எனக்கு இப்போ வந்து $1 billion ஐடியா ஜெனரேட் பண்றன்ற ஒரு கொஸ்டின் தான் கேட்டான். ஸோ டேஸ் கான் ஆர் அவுட்புட். Hey ChatGPT, how are you மச்சான்? ஆக்சுவலி அதில் பிக் திங் என்னன்னா, இந்த மாதிரி தாட் வரும், பட் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்றது சில பேர். no, actually, I have a strong idea. Actually, you gave me the personal idea, but just now. பார்த்தீர்களா இந்த குழந்தையின் அறிவை? Just now, actually. By the end of the video or like after this video, I'll do this. Maybe you guys can be my co-founders and all this work. Already I'm happy with my soil steps da. One life, one mission is enough for me. Follow up question என்ன முடிக்கலடா, அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போய்ட்டா. Yeah, you can go. If you want to start something, I can help you. I can connect with founders, The initial idea of this Devs podcast was creating a concept called Dome of Devs. Dome of Devs is actually a bunch of founders, creators, innovators, people who like to build and do business within a group where they can connect, advertise, all those stuff in there. It's basically a run club marida where you get seasonal events. Founders, you can meet persons like me who are interested in. So you can work with them and get you things done for both of you. The concept of Devs podcast was born. So, asking to follow up. Well, நான் உங்ககிட்ட கேட்கல ஃப்ரம் என் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல இந்த செகண்ட் இயர் இருக்கும்போது வாட் யூ திங்கிங் லைக் என் இடத்துல இருந்து நவ் யார் மீ வேர் ஷுட் ஐ கோ, வேர் இஸ் த மார்க்கெட் கேப்? பிகாஸ் ஐ திங்க் யூ ஆர் வெரி அவேர் ஆஃப் த மார்க்கெட் கேப். I can see your LLM prompting me again. So based on do the market analysis. Okay, I'll ask you 3 questions. What you mentioned you're good with communication, you're good with microeconomics or finance. You like that, and you also have a niche with tech. Not a beige. But you okay? What other wipe code பண்ற அளவுக்கு I know it. right. And I'll ask another follow-up question. What areas do you generally and like do you have like any set of areas that you want to focus on, like target audience கேக்குறேன்? Target audience. Let's go with commercial. Commercial in the sense. We can go with real estates. We can go with cinema. Okay. We can go. So this is going to be a B2B product. It's going to be B2B. Yeah. Right. So market analysis, you need to figure out which areas that has not been automated. But actually generating me like. I mean, if you need a proper output, yeah. Just find out areas where you can, if a real estate porana, if you know the contacts in real estate, if you like in the run club, the pickleball and the organization, you can like still automate a lot of these things. Wherever you have contacts, wherever in the field I can utilize my tech or like, some kind of implementation that will leverage that business to get up. More like our B2B help பண்ற மாதிரி தான்.
B2B is basically you have a business and I'll help you boost your business. So அந்த ஒரு ஆப்டிமைசேஷன் ஒர்க்ல பண்ற மாதிரி தான். ஸோ ஐ பிலீவ் ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் வேர் அந்த பாட்டில் நெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. எங்கெங்க ஒரு இதுக்கு ஆப்ரேஷனல் வைஸ் எங்க குறையுது. ஸோ அந்த மாதிரி ஐ பிலீவ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அண்ட் இன்டர்செக்ஷன் எங்க நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் தட். Okay. As far as you've said, I'm just crossing it and remembering everything as possible so that I can work on that. Right. There is another thing Yeah. where, you know, in terms of content creation, we all used to have is called an algorithm, right? Distribution. I hear this something law called power law. It's like 20% of the people get the 80% of the distribution. Do you think that's fact or just it's as you've seen, like I think you have spent a pretty good amount of time in social media for now. So you think that's a problem? And நீங்க சொன்ன மாதிரி you are already an OG creator from YouTube. Full-fledged இல்ல, but okay, no. Yeah. So do you think that's a possible? Because, you know, I've heard like a lot of things like, you know, 5 years once there will be changes. Or no, 7 years once there will be changes in media. ஏன்னா நம்ம ஒரு 7 வருஷம் முன்னாடி நம்ம பார்த்த கிரியேட்டர்ஸ் வேறு, இப்போ பார்க்குற கிரியேட்டர்ஸ் வேறு. You guys have an exit plan. Since you both guys have an entrepreneurs and இது வந்து உங்களோட லெவரேஜ் தான் உங்களோட பிஸ்னஸை. For you, it's like, it's one of a medium. ஆக்சுவலி இல்லை, நானும் சொல்ல போனால் வந்து என்னோட பிஸ்னஸ் தான் நான் இது வழியாக பிராண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஈவெண்ட்ஸ் வந்து இடையில பாஸ் ஆகுறதுனால அவங்களை என்கேஜிங்காக வைக்கணுன்றதுக்காக ஐம் போஸ்டிங் டெக் கான்டென்ட்ஸ் அண்ட் அப்டேட்ஸ் இதெல்லாம். Okay, I'll ask you a more philosophical question now. You're gonna love this face. So, let's say, find your maximum oldest age. Like how long I'll sustain, yeah? Let's say where like you're going to retire, the thought of getting retired comes to your mind. What do you do? A thought of retirement comes to your mind. You have a big empire. Everyone has you know that you built an empire for yourself. What will be the exit plan? What next? What's next? இல்ல இப்போ you all built an empire for you in your domain. Okay, like say Sivasooryaa in micro manufacturing is gone to somewhere else. Okay, நல்லா இருக்கே. செவ்வாய்க்கிழமை அதுவும் நல்ல வார்த்தைடா, கேட்க சந்தோஷமா இருக்குடா. After this point, there is nothing like we attain the purpose. What's next? ஓகே, நான் வந்து முதல்ல வந்து ஐம் அ கைண்ட் ஆஃப் அ பர்சன். ஐ ஒன்ட் செட்டில் ஃபார் லெஸ் திங்ஸ். ஓகேவா, ஸ்மால் திங்ஸ். வி ஹேட் அது ஃப்ரேஸ் இன் தமிழ், பெரிதினும் பெரிது கேள், அடுத்தென்னன்ற கைண்ட் ஆஃப் அ பர்சன் தான் நான். அந்த மாதிரியும் தாண்டி வென் இட் கம்ஸ் ஃபார் அ ரிட்டையர்மெண்ட்னு பார்த்தா, என்னுடைய ரிட்டையர்மெண்ட்டில் நான் இப்போ வரைக்கும் வச்சிருக்கிற டெட்லைன் 55. ஓகே, அதில் நான் ரிட்டையர் ஆகணும். ஆனால் என்னோட டார்கெட் 55ல் ரிட்டையர் ஆகிறது கிடையாது. 55ல் இந்த என்னுடைய நான் வச்சிருக்கிற விஷன், என்னுடைய மிஷன், என்னோட கோல். பிகாஸ் சாயில் ஸ்டெப்ஸோட வந்து சூர்யாவோட விஷன் நிற்கல. I really wanted to create an agriculture research park where எல்லா விவசாயம் சார்ந்த கண்டுபிடிப்புகளும் அந்த இடத்துல வளரணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய விஷன். பிகாஸ் எவ்ரிபடி would have heard of the legend name MS Swaminathan. We have his research foundation here. ஸோ MS Swaminathan சார் வந்து என்னோட பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன். ஸோ இங்கே சாயில் ஸ்டெப்ஸ் ரிலேட்டடாக ஒரு ரிசர்ச் பார்க் இருக்கணும். அந்த ரிசர்ச் பார்க்கில் எல்லா ஆக்ரோப்ரனர்ஸும் வந்து இருக்கணும், அங்கே வளரணும், விவசாயம் சார்ந்த கண்டுபிடிப்புகள் வளரணும். ஸோ 55ல் இது எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு ஆஃப்டர் 55 நான் உண்டு. காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே என் கோயில் உண்டு, என்னோட கோயில் சர்வீஸ் உண்டு, சாப்பாடு உண்டு, காஃபி உண்டு, அவ்வளோதான். That's a cool idea. What about you guys? Like, you guys have any exit plans after retirement? ஓகே, நாட் ரியலி. பட் இப்போ என்னோடது, இப்போ நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஆண்டர்ப்ரினராக இருக்கேன்னா கண்டிப்பா இன்னும் ஒரு கொஞ்ச நாள்லயோ கொஞ்சம் வருஷத்துலயோ வந்து என்ன மாதிரி ஒரு You guys think we need a exit plan? ஆக்சுவலி இது கண்டினியூ ஆகிட்டே தான் இருக்கும். இப்போ என்னோட இதை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நான் வந்து ஒரு 4 பேரை உருவாக்கி, அந்த 4 பேர் 40 பேரை உருவாக்கி, இது வந்து போயிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ அதை பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருப்பேன் மேபி நான் எக்ஸிட் ஆனால். ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு எண்டுன்னு ஒன்று கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி பீப்புள்ஸ் இன்னும் ஒரு 4 பீப்புள்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணிகிட்டே இருக்கணுன்றது தான் என்னோட பிளான். See, retirement, I believe, philosophical question கேட்டா philosophical answer பண்ணுவேன். Retirement only exists when you are doing something that you don't like.
or Sonamari, he could have been in some big space research. But the reason why he quit that is because he wanted to pursue something of his own. Right. Me personally, like my ideal retirement was like early 20, like, late 20s, late 20s and like mid 20s, I need like have like a really fat bank account, travel the world, have the ability to afford a chef and like work out பண்ணிட்டு அந்த ஒரு luxurious lifestyle வந்து portray பண்ணுவாங்க பாத்தியா social mediaல, பாலி அந்த மாதிரி பிளேசஸ்லாம் போயிட்டு. பட் I believe that's all like, அந்த shiny object syndrome தான் சொல்றோம். True retirement என்றது இதுவும் ஆகாது. Even if I'm like in my deathbed, I still have some process going on because we don't settle for less and ஏதாவது ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும்னு தான் சொல்லிட்டு வரோம். ஸோ unless or until I'm incapacitated or unless I don't have the will to exist, அது வரைக்குமே I will be doing something or the other. So retirement is basically, அதுதான், it's a philosophical mindset. If you want to just relax, go on vacation and so on, அந்த மாதிரி கான்செப்ட்லாம் I don't think இல்லவே இல்லை. Because once you step into the entrepreneurial path, அதுவே I believe it's a retirement path. So you're doing what you love. You basically are in this grind for like 24/7. So yeah, just building what you love by itself is a retirement. Actually, when I now உங்ககிட்ட பேசும்போது the things you do shows in your actions. When you talk about your your product, you didn't start with this is my product, இது என் குழந்தை அப்படின்னு சொன்னீங்க. That is a way, that is how it should be. It's a growth. நான் இப்படி தான் வளர்க்குறேன் அப்படி. When he talk about his product or she talk about this product, he was like நான் வந்து engage பண்ணி அதை build பண்ணுறேன் from there. She's like creating, she's building. Everyone has their own words. At the end, if I ask someone what I'd learn, I say like growth, development, build. So that's the a good thing, or people who are watching this podcast video can get it from you guys. Yeah, in which part in your so far journey till now I felt like that one day that took all your energy in terms of technicality, business pitching, whatever it may be, that one day you can't remember it? Yesterday. அந்த மாதிரி Yeah, நிறைய two டே இருக்கு. ஒன் டேவே One day. நிறைய ஒன் டே இருக்கு. Yesterday. So Yeah, we really can't put one day in one day. There is nothing every day they're constantly okay, then what is the challenges that you're facing every day as an entrepreneur? There will be a lot of meetings, lot of people you need to communicate with. There will be a particular, when I solve this problem, I can manage this thing. அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா என்ன? இல்ல, I'm asking the problem actually. அந்த மாதிரி, because from you I can get some inputs for the startup. ஓ, பாருங்களே இந்த சிறு பாலகனின் திறமையை பார்த்தீர்களா? Okay, me personally, first things first, more ecosystem சொல்லும்போது people you surround with matter a lot. So if someone does not believe in your idea or vision, and if they're just in the startup just for the money or income or just for the sake of it, it's not gonna work. So vision matters, and the hunger to actually push more should exist. So if someone else is going to come for that position and perform better than you, I'll obviously choose them. I might know this person for years, another loyal, but if they're not putting in the work, and if they're actually not serious about what we're doing, and if they're just taking this for granted, it's not going to work. So I think dealing with Andamari, that will be like one major challenge. At least it'll be more of psychological challenge. We're not we're good with dealing with people. So we need to set certain boundaries, and when it comes to work கொஞ்சம் serious இருக்கணும். I think அந்த ஒரு aspect and skill as young founders we need to develop. If you're like in your 40s and 50s, நீ ஈஸியா ஃபயர் பண்ணிடலாம். There won't be like much of emotional attachment. But when you're just coming out, these are a couple of things that I had to learn the hard way. So major challenge is the team you work with. நீ ஒருத்தன் கூட ஒர்க் பண்ணலாம், ஒரு 2 பேர் வச்சு கூட ஒர்க் பண்ணலாம், ஒரு 10 பேர்லாம் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவசியம். But if there are going to be people who are going to take this for granted, it's not going to work. So people matter a lot. It is also, when I spoke about this thing, I had something like this an ideologic distribution law, which is basically I have some idea, you know the technicality. Basically, I have the product, you have the chemistry. Why don't we open? Sure.
if we start to split into 3, the ideas will have 3 different perspective. 4, it has 4 different perspective. அந்த பிரியும் போது கடைசியில் ஒரு ஸ்டேஜில் உங்கள் ஐடியாவே மேனேஜ் ஆகிடும், ரைட்? ஸோ அந்த டைமில் would you prefer to have a co-founder like 2 or 3 is preferable, or like having multiple like generally எல்லாரும் 2 and 3 தான் வச்சுருப்பாங்க generally, and like 1 or 2. Yeah. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது do you think they should actually have the same mindset, or they should have an interesting points you started? Because later on நிறைய பேர் ஃபவுண்டர்ஸ் பார்த்ததில்ல, there is an I found the I don't know update product. So it's a health tech product. It's basically a AI வச்சு லங் கேன்சர் டெஸ்ட் பண்ணுறது, டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப். ஸோ the founders பார்த்தீங்கன்னா they are 3 different people from 3 different domains: a rocket scientist, a businessman, and an engineer. They are just sitting in the room talking in this podcast like just like this. Whereas a guy who was a rocket scientist sitting over there and then found the idea was really good and started to work with that. So do you guys have that same thing like with any of your co-founders? எங்களுக்கு இருக்கு. ஏன்னா ஐம் அ பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர் ஸ்டூடெண்ட். என்னோட டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் அக்ரிகல்ச்சருக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. என்னோட ஐ பிலாங்ஸ் டு அக்ரிகல்ச்சர் ஃபேமிலி. என்னோட ரூட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கு. பட் என்னோட டீம்ல இருக்கிற யாருக்குமே வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பத்தி தெரியாது. பட் த ஒன் திங் தட் கனெக்டட் அஸ் இஸ் அக்ரிகல்ச்சர் தான் சொல்லணும். அக்ரிகல்ச்சர் பத்தி சம்மந்தமே இல்லை, ஆனால் அதுதான் எங்களை கனெக்ட் பண்ணுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து வி ஹாவ் அ டீம். எங்களுக்கு வந்து சிஓவாக இருக்காங்க, கோஃபவுண்டர்ஸ் இருக்காங்க. திஸ் இஸ் பிகாஸ் அவங்களுக்கு அந்த விஷன் பிடிச்சிருக்கணும். இன்னொன்று என்னன்னா, வென் இட் கம்ஸ் ஃபார் சூஸிங் பீப்புள், ஐ ரியலி வாண்ட் டு மென்ஷன் திஸ். நீங்கள் டீம் எடுக்கிறது வந்து பிரஜின் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் அ வெரி பிக் டாஸ்க். ஏன்னா நம்ம ஒரு நாள் அவங்க முகத்தை பார்க்க போகிறது இல்லை. 1 மணி நேரத்துக்கு 24 தடவை அவங்க முகத்தை நம்ம பார்த்து வேலை பார்க்கணும். அப்போது டீம் மெம்பர்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் அந்த நீ கேட்ட பத்தியா, அந்த கடைசியில் அந்த ஐடியாலஜியே எங்கே போகுது அப்படின்றது. ஸோ இங்கே தான் ஃபவுண்டரோடைய ரோல் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கணும். ஏன்னா ஃபவுண்டரோடைய முக்கியமான ஒரு ரோல் என்னன்னா, யூ ஹாவ் டு கேரி ஃபார்வர்ட் த விஷன். அவங்களுடைய ஸ்டார்ட் அப்பில் இருக்கிற பீப்புளுக்கு நிறைய வெளியில இருந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஆனால் ஒரு ஃபவுண்டர் ஒரு சிஓவா இருக்கான்னா, அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ல இருந்து அந்த டீமை காப்பாற்றுற ஒரு ஒரு ஷீல்டாக அவன் இருக்கணும். நம்ம இந்த விஷயத்துக்காக தான் இருக்கிறோம், இந்த விஷயம்தான் நம்ம இந்த நாட்டுக்கோ இந்த சொசைட்டிக்கோ இந்த வேர்ல்டுக்கோ நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதுல அவன் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கணும். ஸோ த ஃபவுண்டர்ஸோட ஸ்டாண்ட் இந்த இடத்துல ரொம்ப ரொம்ப ரோல் ப்ளே பண்ணும். அதே மாதிரி when it comes for handling the team, அவங்களோட விஷன் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்பேஸில் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போது நம்ம ஒரு 3 மணி நேரம் ஒரு படம் பார்க்குறோம். அந்த 3 மணி நேரம் படத்தில் நம்ம பிடிக்கலன்னா வெளியில் எந்திரிச்சு போயிடலாம். வி ஹாவ் தட் லிபர்ட்டி. நம்மளை யாரும் பிடிச்சி வைக்க மாட்டாங்க. அதே மாதிரி தான் when it comes for a ப்ரீ ரெவென்யூ ஸ்டார்ட் அப். அவங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா வெளியில் போயிடலாம். நம்ம யாரையும் பிடிச்சி வைக்க முடியாது. பட் அதையும் தாண்டி ஒரு சில ஜெம் இருக்கும். அந்த ஜெம் எதுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா, அந்த கம்பெனியோட விஷன் அந்த ஜெம்முக்கு பிடிச்சிருக்கும். அதனால ஸோ when it comes for choosing a team, you have to make sure that அந்த டீமுக்கு அந்த விஷன் அவங்க அலைன் ஆகுறாங்களா, அதை கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஏன்னா திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த கண்டினியூவேஷன் ஆஃப் லெகசி. ஆஸ் அக்ஷயா சொன்ன மாதிரி இது ஒரு லெகசி தான். இப்போ நான் இருக்கேன், எனக்கு அப்புறம் இன்னொரு சிஓ வருவான், இந்த சிஓக்கு அப்புறம் இன்னொருத்தர் வருவான். இந்த ரேலி But the ideas are base. that is what I'm saying. சாயில் ஸ்டெப்ஸ்னா தட் இஸ் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர். இது மாறக்கூடாது. இது முக்கியமாக காப்பாற்றுறதுக்காக அந்த டீம் இருப்பாங்களா, அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். அண்ட் ஃபவுண்டர் இந்த இடத்துல ரொம்ப ரொம்ப கீ ரோல். டெய்லியுமே ஒரு சில நேரம் வந்து நாம் இதுக்கு தான் இருக்கிறோம், இப்படி தான் இருக்கிறோம் அப்படின்றத ஞாபகப்படுத்தணும். ஃபவுண்டர் யாருக்கிட்டே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிடக்கூடாது. இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிற டீமை காப்பாற்றுறதுக்கு ஒரு கவசமாக இருக்கணும். Okay. திஸ் இஸ் வாட் ஆக்சுவலி They should be that armor and shiny, like. Yeah. See, whatever you ask is actually like a valid question now. It's in like a workflow layer how all is just started. So Lakshya is the founder and CEO of Hylehq, and she is pursuing med. Like Ramachandra, she's doing a 3rd year MBBS. So she knows all about the neuroscience part, and flow state and sort of the concept of the startups. Flow state is a community where every Sunday we pick some of the finest cafes. So we create like proper environment, not just working spaces. Inga varalam 3 hours you can work, and this is like proper protocol backed SOP where you can actually get your work. What is an SOP? A standard operating procedure.
you can actually get your work done மாதிரி. ஸோ அப்படி ஆரம்பிச்சது தான் எல்லாம் நியூரோ சயின்ஸ் பேக்கில் தான் இருந்தது. அண்ட் தட் இஸ் ஹவு இட் வாஸ் கோயிங். We were dealing with 1:1 clients. We have some of the founders and எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு I wouldn't say coaching, but it's actually structuring your workflow so that you can perform better. Human performing இதுதான். ஸோ இப்படி மட்டுமே இருந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் when I came into the picture and when I'm able to leverage AI systems and technology, it actually is transforming into something that the world has not seen before. So basically, you know the chemistry, I know the business Mari. She takes care of the neuroscience part, marketing, sales, and ellame. But I get knee deep into like the AI systems, how systems are Technicality. technical implementation, and I am well known for like pitching as well, like like or idu mari varum. And we also have another co-founder who takes care of the operation. She's in Canada. She's Janice. So when all put together, this is like an ultimate combination அந்த ஒரு இது மாதிரி இருக்கும். ஸோ ரிலன்ட்லெஸ்லி ஒரு விஷன் மட்டுமே நம்பாம இதனால எவ்வளோ தூரம் போகுதுன்னு தெரியல. பட் இஃப் we're gonna make a positive impact and we're all driven by that, லேட் நைட் எல்லாம் ஃபுல்லாக உட்காந்து ஒரு இது பண்ணுறோன்னா, then I believe that is something magical. So when people of different background but with the same vision come together and when they actually do something meaningful, I believe that's like a fire combination, like அந்த மெட்ரோ பூமன் இது வரும். We started writing and the script started burning. Yeah, it's cool. So actually, you can learn. Like you can start your own podcast. Actually, you guys are speaking so well. See, actually, Surya has history as well. அந்த கோவிட் டைம் நினைக்கிறேன். that is a time I got fractured. கரெக்டாக கோவிட் டைம்லேயும் நான் ஃப்ராக்சர் ஆனதும் ஒன்று. கிட்டத்தட்ட 4 மாதம் படுத்த படுக்கையாக இருக்கேன். ஐ வாஸ் ஒரு கட்டத்தில் சூர்யா வந்து ஆர்ஜேவா இருந்தான். ஆர்ஜேவா இருந்தான். ஆர்ஜேவா வேலை பார்த்தா யூஸ் டு ஹோஸ்ட் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிலேட்டட் திங்ஸ், ஷோஸ் எல்லாம் ஹோஸ்ட் பண்ணுவேன். அப்புறம் நான் வந்து டூ மச் நான் வந்து இல்லை நம்ம ஸ்பேஸ் கிட்ஸ் இந்தியாவுக்கு நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அந்த அந்த கேரக்டர்ல இருந்து வெளியில வந்துட்டான். பட் ஸ்டில் சம்திங் எனக்கு இந்த பாட்காஸ்ட் ரிலேட்டடாக நிறைய ஐ காட் இன்ட்ரெஸ்ட். அப்போ இந்த கால் உடஞ்சி ஒரு 4 மாதம் படுத்து படுக்கையாக இருக்கும்போது தான் அகெயின் ஸ்டார்டட் மை ஓன் திங், சூர்யாஸ் டைரிஸ் அப்படின்னு நான் ஆரம்பிச்சேன். யா, ஐ யூஸ் டு போஸ்ட் ஆல் த ஃபீல் குட் ஸ்டப்ஸ், என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்றத போஸ்ட் பண்ணுவேன். அந்த 4 மாதம் போஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா 5வது மாதம் ஐ காட் அ கால் ஃப்ரம் ஸ்பாட்டிஃபை. Oh my god! Actually, his Tamil passion is very good. Like it's influencing me a lot to speak in Tamil. But I know our other என்னால தமிழ்ல பேச முடியல. I was speaking. இந்த தமிழ் I'll complete the story. தமிழ். ஸோ 5வது மாதம் வந்து ஸ்பாட்டிஃபைல வந்து they have organized and they have selected 50 best Tamil podcasters. So I was one among them and I received the prestigious space from Spotify and I got selected as one of the ஒரு நல்ல தமிழ் podcaster அப்படின்ட்டு I got the Guys, claps recognition. for this gentleman. ஸோ எனக்கு வந்து அப்படி அதுக்கப்புறம் தான் கரெக்டாக எனக்கு கால் கலட்டின அதன் மறுநாள் வந்து என்னுடைய ஈவெண்ட், அந்த பாட்காஸ்ட் ஈவெண்ட், அங்கே வாங்கின மைக்கை தான் வச்சு நான் இன்னும் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ when it comes for a தமிழ், நான் வந்து இதை நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நீங்கள் வந்து ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக ஸ்டேஜுக்காக தமிழ் பேசுகிறீங்களா அப்படின்னா கிடையாது. எங்க ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக யாராவது ஒருத்தர் அவங்களுடைய தாய்மொழி பேசுவாங்களா? எனக்கு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக இதில் யூ ஆர் ஸ்பீக்கிங் வெரி நேச்சுரலி. எஸ், தி திங் இஸ் நிறைய பேர் கேட்பாங்க. பட் எனக்கு தமிழ் இஸ் சம்திங் த பியாண்ட் ஒரு லவ்வாக தான் நான் பார்க்குறேன். லவ்வையும் தாண்டி ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருந்ததுன்னா ஐ வில் கோட் வாட் இஸ் லவ் அப்படின்னா டப்புன்னு நான் தமிழை வந்து தூக்கி போடுவேன். ஏன்னா என்னை வளர்த்தது எனக்கு ஒரு அடையாளமாக இப்போ வரைக்கும் சிவசூர்யாவா அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து ஓகே இப்போ வரைக்கும் ஐ யூஸ் டு கோ டூ லாட் ஆஃப் எம்சிஸிங்கும் போது எவ்ரிபடி நோட்டிசிங் சிவசூர்யா ஃபார் த தமிழ். எப்போ வரைக்கும் எனக்கு கிடைக்கிற பேரு புகழ் எல்லாமே என்னுடைய தாய்மொழி எனக்கு கொடுத்த அங்கீகாரம். அப்போ எனக்கு கொடுத்த அங்கீகாரத்திற்கு பாத்திரமா இருக்கக்கூடிய அந்த மொழியை நான் வந்து ஒரு பெருமையா தான் என் தலையில வச்சுக்கணும். அதை நான் வந்து என்னைக்குமே விடக்கூடாது அப்படின்றதுனால இப்போ வரைக்கும் வேறவர் ஐ கோ, ஈவன் இந்த யுஎன்ஓவா இருக்கட்டும், இல்லை எதுவா இருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு பெரிய ஐ பீன் டு ரஷ்யன் கல்ச்சர், நிறைய ஸ்பேஸ் ட்ரைனிங்ஸ், கிகாரியன் காஸ்மோனாட் ட்ரைனிங். I've a certified person who attended space training for 1 month in Gagarin Cosmonaut Training Center, Russia. Russia. Oh my god. So அங்கேயுமே சரி, I used to start everything in Tamil because Tamil is something very personal to me.
you know, like we need TEDx to like TEDx for you people. Actually, you can approach TEDx. எனக்கு தெரியலடா டெட்எக்ஸ் அப்ரோச் பண்ணாங்கன்னா பேசலாம். Yeah, I think நான் வந்து டெட்எக்ஸ் கொடுக்குறேன், தயவு செஞ்சு கூப்பிடுங்க, நாங்க வந்து பேசுறோம். my fellow mate is asking a question where 40 years கழிச்சு தான் ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், அந்த மாதிரிலாம் ஒரு கல்ச்சுரல் அந்த டபு இருக்கும். ஏன் stereotype இருக்கு. You guys are breaking every aspect, I think. Yeah, like you all broke that ஒரு barrier. How you guys are feeling about that? Because you said like I've minted my money in 20s, like 20s இல்லாம I'm gonna have a series of like things going on. Even in my deathbed, I'm gonna think about what is the next thing I'm gonna do. So I'll break that threshold point, I believe. So how you guys feeling about that? ஐ திங்க் அந்த மைண்ட் செட் மாறணும். ஒரு சர்டன் ஏஜுக்கு மேலே தான் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா லைஃப் இஸ் வெரி அன்சர்டன் அட் இஸ் கிவன் டுடேஸ் வித் ஆல் ஜியோ பாலிட்டிக்ஸ். ஸோ You follow geopolitics? somewhat. At least you're on social media, I believe you must be updates. நாங்க எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுவோம் கைஸ், எல்லாத்தையும் பண்ணுவோம் கைஸ். இதுதான் பண்ணல, யாருக்கு என்ன பண்ணாம இருந்தா சரிதான். இப்போ அதனால தான் 40-year-old வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறதுல. ஏன்னா ஜாப் மார்க்கெட் இல்லை. சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங், கிளாட் கோட் ப்ரோ, இட் ரீப்ளேசஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த மீடியோக்கர் ஜாப்ஸ். இட் டெவலப். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்கும்போது 11-year-old ஃபவுண்டர் அத்வைத்னு சொல்லிட்டு இஸ் வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மீ. அவன்லாம் பார்க்கும்போது ஹிஸ் மைண்ட் செட், அவன் என்ன 6th or 7th தான் படிச்சுட்டு இருக்கான். ஹீ ஹாஸ் அ ப்ராப்பர் சாலிட் மைண்ட் செட். ஸோ அந்த ஏஜ்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்னு வரும்போது ஐ டோன்ட் திங்க் ஏஜ் ரியலி மேட்டர்ஸ். As long as you have the execution and the will to actually take risks. Taking risks is a big factor. ஏன்னா அவர் 2001ல பிறந்துட்டு இவ்வளோ பெரிய ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா அது ஒரு நார்மல் இஷ்யூ இல்லை. நிறைய பேர் எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் கிரைசிஸ்லாம் போவாங்க, கரெக்டாக தான் பண்ணிட்டு இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு. பட் he has achieved a lot more than that. And pretty much I dropped out of placements and higher studies கூட I'm keeping it on hold. But still, it's still a huge risk now whatever we're doing because we're doing something we love. So if you've not taken any risks in your life, then I don't think you can be in a position to achieve your true potential. That is true, actually. That is a very true facts. Moving on, like, speaking of cloud, first thing comes to mind is disaster. Speaking of cloud, like, do you think, you're studying computer science, I'm studying ADs, like, you're from IT, and you're from AML. A computer science. நாங்களாம் குரூப்லேயே டூப்பு கைஸ், பயோமெடிக்கல் டா. Yeah, how you get that technical, like we inbuilt start to question ourselves what we are doing. We have started to feel the existential crisis on the age of 18 or 19. What are we going to do? நீங்கள் பயோமெடிக்கலாக இருந்தால் கூட உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு லைக் கொஞ்சம் கோடிங் அந்த எங்களுக்கு கோடிங் ஸ்பெல்லிங் நல்லா கரெக்டாக எழுதும். எங்களை மாதிரி யாரும் எழுத முடியாது கைஸ். See, now that's the thing. கோடிங்ன்ற ஒரு இதுவே தேவையில்லை இப்போ. Just an idea. ஐடியா கூட இல்லை. ஐடியான்றது ஒரு சப்ஜெக்டிவ் மேனது. யூ நீட் டு நோ ஹவு டு ப்ராம்ப்ட், யூ நீட் டு நோ ஹவு டு கனெக்ட் த எம்சிபிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட இன்டெகிரேஷன் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு கோட் பேஸ் எப்படி பார்க்க. நேற்று தான் செஷன் எடுத்தோம் ப்ரோ, ரியாக்ட் ஹேக்கத்தான் ரெடிஸ்க்கு. சாரி, அதெல்லாம் இங்கே கொண்டு வரேன். பாயிண்ட் பீயிங், everything is evolving and if you're not going to ride on the wave, you're going to lose it. ஒரு 5 years முன்னாடி கண்டென்ட் கிரியேஷன் நல்லா போமாச்சு. And then AI wave வரணும்னு சொல்லிட்டு யூட்டிலைஸ் ChatGPT, யூட்டிலைஸ் AI டூல்ஸ்ன்றாங்க. பட் யூட்டிலைஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம்? ஸோ ரைட் நோ அட்லீஸ்ட் stated by a lot of CEOs, at least NVIDIA CEO, 2025 2030 வரைக்கும், this is the only period where you can actually utilize AI and make huge revenue. Huge revenue சொல்லும்போது millions to billions. So what this includes the startup what you're building. ஏன்னா right now இந்த ஏரால மட்டும்தான் you have all the resources that you have to build or whatever இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு அதுதான் you have to like stop thinking from a job perspective. rather than okay இந்த வேலை எனக்கு ரீப்ளேஸ் ஆகிடுமோன்னு பயத்தை விட இதுதான் டூல்ஸ். இதை நான் எப்படி, ஈவன் இஃப் யூ ஒர்க்கிங் 9 to 5 is not a bad thing. It's like it provides you really great stability and so on, and if you love your job, well and good. But அதுதான், rather than just like being scared, if you're on top of your game and if you know how to leverage the tools, then I think that's a win-win situation now. So the short answer, அதுதான், job market is going to change. Job market is going to change. 100%. 1 year கூட it will definitely change. So traditional coding is going to be very good. From my perspective, like இப்போ அந்த ஏஐ டூலை யூஸ் பண்ற பர்சனா இல்லாம ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட்ஸா ஒரு டூலை கிரியேட் பண்ற பர்சனா இருக்கு. ஸோ அது கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணும். அண்ட் ரிகார்டிங் திஸ் கிளாட் கோட், ஐ வாஸ் இன்டர்னிங் அஸ் அன்
ஏஐ டெக் அசோசியேட் இன் நியூயார்க் கம்பெனி. அது வந்து விர்ச்சுவல் இன்டர்னா தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். லாஸ்ட் மந்த் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ அங்க வந்து ஐ ஹேட் அ கிரேட் எக்ஸ்போஷர் பிகாஸ் இந்த கிளவுட் கோட் இப்போ பூம் ஆயிட்டு இருக்குல்ல. இதை பத்தி நாங்க வந்து ஜூலைல டிஸ்கஸ் பண்ணோம், லாஸ்ட் ஜூலைல. அப்போவே வந்து இதோட ஃபுல் மார்க்கெட் இப்படி தான் போக போகுதுன்றத வி ஹேட் அ டிஸ்கஷன். ஸோ எனக்கு இப்போ பார்க்கும்போது அன்னைக்கு நம்ம பேசுனது இப்போ எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்காங்கன்றப்போ தட் வாஸ் அ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. Well, இன்னுமே like அவங்க we கூட felt எங்க like கான்டாக்ட் Nostradamus. Delays மேடையெல்லாம் லிட்டரலி லாஸ்ட் ஜூலைல we are talking about that Gemini CRI and Claude Code. அதை பத்தி ஒரு ஓவரால் டிஸ்கஷன் went around like 2 hours கிட்ட. there were peoples from US, UK அவங்க கூட டிஸ்கஷன் போச்சு. ஸோ அன்னைக்கே ரேண்டம் டாபிக்கா அப்போ அது வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் மாதிரி. ஸோ அன்னைக்கே நாங்கள் பேசியிருந்தோம் கண்டிப்பா வந்து ஃபியூச்சர்ல இதுக்கு மார்க்கெட் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அது இவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து பூம் ஆகும் ஐ ஹாவ் நோ ஐடியா. ஸோ அங்க ஆக்சுவலி இங்க இப்போ இந்தியாக்குள்ள சர்க்குலேட் ஆயிட்டு இருக்க ஏஐ டூல்ஸை பத்தி அங்க வந்து முன்னாடியே இன்ஃபர்மேஷன் வந்துடும். யூஎஸ்ல வந்துட்டு ஒரு டிஸ்கஷன் மாதிரி எல்லாமே ஓரளவுக்கு ரெடி ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு இங்கவே வரும். We So feel வந்து there is இங்கே a connection between development phase in சொல்லலாம். America and India. of course. Obviously, it's Actually like, வந்து Yeah, major ஏன்னா part சிலிகான் வந்து வேலி அங்க இருக்கிறதுனால there's more access to that and slowly தான் global expansion ஸோ வராங்க. வந்து அங்க ஆக்சுவலி நியூயார்க்ல அந்த நான் இருக்கிற பீப்புள்ஸுமே வந்து அந்த ஏஐ பார்ட்ஸ்ல ஒரு ஹெட் மாதிரி. ஸோ வந்துட்டு அவங்க வந்து ஆக்சுவலி என்னென்னலாம் அப்டேட்ஸோ அதை வந்து அங்கே சொல்லிடுவாங்க. ஸோ அதை பற்றி வி ஹாவ் அ டிஸ்கஷன். தென் வந்துட்டு அது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த 2 மாசத்துல இங்கே வரும். இங்கே அதை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இந்த நானோ பனானாவும் சரி இங்கெல்லாம் வந்து ட்ரெண்ட் ஆகுறதுக்கு முன்னாடியே வி ஹேட் அ டிஸ்கஷன் அபவுட் தட். ஸோ வந்துட்டு அந்த மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் ஓகே நம்ம பாஸ்ட்ல பார்க்கறது இங்கே ஃபியூச்சர்ல அடுத்தடுத்து நடந்துட்டே இருக்குன்றப்போ இட் கோன் கிரேசி. that is an actual good. ஸோ அதை வச்சு நான் அடுத்தடுத்து ஈவென்ட் பண்ணிப்பேன். ஓகே இதுடா அதுடா Hey, you are using the What I'm leverage, inter leverage to your product. Or ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா எவ்ரிதிங் ஹாஸ் அன் எக்ஸ்பைரி டேட். ஸோ இது வந்து என்னுடைய டீச்சர் எனக்கு என்னோட மென்டார் சொன்னது, சூர்யா ஈவன் இஃப் யூ ஆர் இன்குபேட்டிங் ஏ பிகாஸ் வென் இட் கம்ஸ் ஃபார் அன் அக்ரிகல்ச்சர் நீங்கள் வந்து டப்புன்னு எடுத்த உடனே ஏ இன்குபேட் பண்ணிட முடியாது பிகாஸ் தட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டீலிங் வித் த சாயில். அப்போது ஏ ஓன்ட் ஹெல்ப் தட் மச். பட் வி ஹாவ் ஸோ மெனி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அண்ட் காம்படிட்டர்ஸ் இருக்காங்க. தோஸ் ஆர் இது வந்து நான் பிரஜின் வந்து சொல்ல வர பாயிண்ட்டை தான் நானும் சொல்ல வந்தேன். திஸ் இஸ் த இயர் ஸ்பேன். another 5 years ரீசெண்டாக வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டிலையும் ஐஐடிலையும் தே ஹேட் அ கான்ஃபரன்ஸ் பர்டிகுலர்லி ஏஐயோட ஸ்பேனுக்கு பற்றியே வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அங்கே இருக்கிற எல்லா ஃபவுண்டர்ஸ் அந்த மென்டார் சொன்னது என்னன்னா ஏஐ மட்டும் வச்சுட்டு இஃப் யூ ஆர் டிபெண்டிங் ஐ சஜஸ்ட் யூ டு திங்க் த ஆல்டர்னேட். இதுதான் அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணது. பிகாஸ் Alternate in the sense தேர் வில் பி an another tool. there will be bigger power than AI. Yes, Yeah. for sure. Easily. It will be. இதுதான் வந்து எனக்கு கேட்கும்போது என்னடா இப்படி சொல்றீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கும் ஷாக்காக இருந்தது. பட் ரீசன்ட் ஸ்டடீஸ் எல்லாம் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்க்கும்போதும் கேட்கும்போதும் ஃபவுண்டர்ஸோட டீல் பண்ணும்போதுமே ஓகே தேர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டிஸ் அப்படின்ற ஒரு புரிதல் வர்றதுக்கே அந்த மாதிரி டைம் எடுத்தது. ஸோ எவ்ரி திங் ஹாஸ் அன் எக்ஸ்பைரி டேட். அந்த எக்ஸ்பைரி டேட் அக்ஷயா சொன்ன மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுற பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் டேஞ்சர் தான். Okay. அதை கிரியேட் As a product integrate பண்ணும்போது கண்டிப்பா நம்ம வந்து அதை கிரியேட் பண்ற தரப்புல இருந்தா மட்டும்தான் அதை விட பெஸ்ட் நம்ம கொண்டு வரும்போது we can sustain and there is அந்த டைம் ஸ்பேன் பொறுத்து மாறுமா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா அது மாறும். பிகாஸ் ஃபார் த 5 years if you are doing with that you can earn what நெக்ஸ்ட்டுங்கும் போது வேற ஏதாவது புதுசா வரும். அதுக்கு நம்ம யூஸ் டு தட் போவோம். அப்போ இங்க இருக்கிறது கொஸ்டின் மார்க்கா போயிட்டு அது ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் நிறைய இருக்கு. ஸோ யூ ஹாவ் டு நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறீங்க ஏதாவது இனிஷியேட் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டே நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய விஷன். Okay. No, that's actually everyone's mindset, every entrepreneur's mindset currently. If okay, what's next? அப்படின்னு கொஸ்டின் வரும்போது வேர் இஸ் வாட் யூ திங்க் ஆஃப்? என்கிட்ட இதனா முதல்ல ஸோ வாட் நெக்ஸ்ட். ஸோ கரண்ட்லி ஆஸ் பிரஜின் செட் வி ஆர் இன் ப்ரீ ரெவென்யூ. ப்ரீ ரெவென்யூவில் இருக்கோம். வி காட் சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். வி ஹாவ் ஆர் ஹாப்பி இன்வெஸ்டர்ஸ். சம் நல்ல நல்ல மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கு அடுத்து என்னென்னா எங்களுடைய எம்விபி டெவலப்மெண்ட் போகும். எம்விபி முடிச்சதுக்கப்புறமா வில் பி கெட்டிங் த ரிவ்யூஸ் ஃப்ரம் த ஃபார்மர்ஸ். ஏன்னா நாங்கள் வி ஆர் கான்சென்ட்ரேட்டிங் அந்த ஆல் த டெரைன்ஸ் எல்லா டெரைன்ஸும் நாங்கள் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக இந்த டெரைனுக்குன்னே வி யூஸ் டு ஆர்கனைஸ் அ ரேலி. ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட அவுட் ரீச் பண்ணுறதுக்குன்னே ஒரு ரேலி நாங்கள் கண்டக்ட் பண்ணணும். பிகாஸ் வாட் ஐ பிலீவ் இஸ்
as I said before, farmers deserve more and they deserve what they actually need. அவங்களுக்கு என்ன தேவைன்றதை பார்க்கணும். அண்ட் ஆஃப்டர் MVP வில் பி லான்ச்சிங் ஆர் அ சாலிட் ப்ராடக்ட். அதுக்கப்புறமா வில் பி இன்குபேட்டிங் ஆல் த கல்டிவேஷன் ப்ராசஸ். இப்போ வந்து வி ஆர் லான்ச்சிங் ஃபார் ப்ளவிங், லெவலிங் அண்ட் பெட் ஷேப்பிங். அண்ட் லேட்டர் ஆன் இதை வந்து ரிமோட்லேயே கொண்டு வரது தான் எங்களோட விஷன். லேட்டர் ஆன் ஒரு கல்டிவேஷன் ப்ராசஸுக்கும் மைக்ரோ மிஷினரிஸ் க்யூட்டாக குட்டியாக காம்பேக்டாக கொடுக்கணும். யா ஸோ இது வரைக்கும் நான் கண்டக்ட் பண்ணது எல்லாமே லைக் ஷார்ட் லேர்னிங் ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் You வெபினார்ஸ் said and like you also workshops. have an youth community. Of course, I You have to need say to- about yeah, it. actually, Yeah, me too. okay. ஸோ இது வரைக்கும் நடத்துனது எல்லாமே வந்து ஷார்ட் லேர்னிங் ஈவெண்ட்ஸ் லைக் வெபினார்ஸ், ஒர்க் ஷாப்ஸ் அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. லைக் ஒரு 1 டேயில் வந்து ஒரு 3 days வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ லைக் ஃப்ரம் March 3rd week or something we gonna start our mentorship program. ஸோ AI எக்ஸலன்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஸோ 5 week ட்ரைனிங் நான் தான் கொடுக்க போகிறேன் AI ரிலேட்டடாக. ஸோ ஃப்ரம் பேசிக் டு அட்வான்ஸ்டு கான்செப்ட்ஸ் நானே டீச் பண்ணுவேன் 5 weeksக்கு. தென் அதில் டாப் பர்ஃபார்மிங் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு ஐ ஹேவ் டாக் டு த கம்பெனி இன் கோயம்புத்தூர். ஸோ அவங்க வந்து இன்டர்ன்ஷிப் பார்ட் வந்து ஸ்டைஃபண்டோட வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அடுத்தடுத்து இந்த மாதிரி மென்டர்ஷிப் ப்ரோக்ராம்ஸும் நிறைய வச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸை ட்ரெயின் பண்ணி அவங்கள வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு பிளான்ஸ் அடுத்தடுத்து இருக்கு. தென் ஆல்சோ வந்து நெக்ஸஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டி ஒன்று, ATSpeaksோட நெக்ஸஸ். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் அ நேஷன் வைட் ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டி. ஸோ இந்தியாவுக்குள்ள மல்டிபிள் காலேஜஸோட இன்னும் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக இன்னும் லான்ச் பண்ணல. பட் தமிழ்நாட்டில் ஒரு 13+ காலேஜஸ் ப்ளஸ் அக்ராஸ் நார்த்தில் ஒரு 5 to 6 காலேஜஸ் கூட பேசிகிட்ருக்கோம். இஸ் ஆர் ஃபைனல் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் கன்ஸ்டியூஷன். ஸோ அங்கே பேசி முடிச்சதுக்கப்புறம் எவ்ரி செட் ஆஃப் காலேஜ் ஒரு காலேஜ்லேயும் there will be a group of people who represent ATSpeaks as a part of Nexus. They'll engage in conducting events Yeah, அவங்க காலேஜில் ஈவெண்ட்ஸ் நடத்துவாங்க. by part of ATSpeaks. தட்ஸ் தி திங். அண்ட் இது வந்து இந்தியாக்குள்ளே மட்டும்தான் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் வந்து அதை தாண்டியும் வந்துட்டு பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ வந்து மேபி ஃப்யூச்சரில் வந்து போகலாம். பிகாஸ் வந்து இப்போ ATSpeaksல நான் நடத்துகிற ஈவெண்ட்டுக்கே வந்து there are peoples from West Bengal, நாகாலாந்து அண்ட் ஆன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் அந்தமான் நிக்கோபார்லேருந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்துச்சு. பட் ஆனால் அவங்க உள்ளார வரல, ஐ மீன் நீட்குள்ளே வரல. அண்ட் ஜான்ல நடந்த ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு எனக்கு மெசேஜ் வந்துச்சு, இந்த மாதிரி நான் ஸ்ரீலங்காலேருந்து வரேன், எனக்கு வந்து யூபிஐ பேமெண்ட் மெத்தட் தான் நான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன். யூபிஐ அங்கே ஒர்க் ஆகலை, ஆல்டர்னேட்டிவ் பேமெண்ட் மெத்தட் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். பட் சேட்லி அட் தட் டைம் ஐ டோன்ட் ஹாவ். அதனால சாரி. ஸோ It's really sad from the girls, but who are the individual who spoke to you. ஸோ அதனால வந்து இது Are you வந்து thinking of any alternatives to connect with them? ஆக்சுவலி அதுக்கப்புறம் தான் நான் பேபால் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இப்போதான் வந்துட்டு இன்டர்நேஷ்னல் பேமெண்ட்ஸுக்கு இப்போ தான் ரெடி பண்ணிட்டுருக்கேன். ஸோ அதனால வந்துட்டு இன்னுமே பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாக்குள்ளே ஓரளவுக்கு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இப்போவே ஆல்ரெடி டாக் போயிட்டு தான் இருக்கு அக்ராஸ் த நேஷன். ஸோ வந்து மேபி ஃப்யூச்சரில் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். Cool. It's actually interesting. No? Organica international reach career, it's a very big Yeah, deal. it's a very big deal. Yeah. Yeah, let's move on to And me, oh. read. Okay. Zone out. See, I personally have a lot of things that I'm working on. But talking about Hylehq specific, one of the verticals, flow state, sonna mari, it's proper productivity. By the way, if you want to actually stay productive and get your stuff done, go to rewiringfocus.com, book your session. Okay, it's in a promotion. Right? Yeah. ப்ரொமோஷன் தேவையான அளவு. And அது வந்து we're trying to expand this globally. We already have people in New Zealand, Canada, and we're trying to digitalize that process. So இப்போ வரைக்கும் host நடத்துவாங்க session, we're also trying to digitalize that product. And when I talk about digitalization, we are building on a lot of MVP products that you can utilize and you can daily life வந்து proper focus strategy எப்படி வரும்னு சொல்லிட்டு. I want to talk more about the software, but it will definitely go along. So if you want to stay updated, follow me through my social media. Like follow me on my social medias, X, LinkedIn, YouTube, Instagram. I'll post regular updates on that. And again, promotion வருவேன் தேவையா? ஓகே நீ நடத்துமா. Software wise, we are building on a lot of other productivity இது பண்றதுக்காக. I will actually get to specific-ஆ என்ன பண்றோம்னு சொல்லிட்டு on a longer term. As I mentioned, we're trying to build a closed loop ecosystem for high performance driven இதுதானே. And for founders-ஆ இருக்கட்டும், where this will actually play a major impact if you're an athlete or if you're an F1 driver, உங்களுக்கு ஒரு target hours இருக்கும். So if you want to be at like the peak of your performance at your peak target hours,
அதை வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணனா there's like a lot of process that you need to go through. அதுக்கு circadian shift and we have been knee deep in research. This is வந்து சும்மா எடுத்தோமா கவுத்தோமான்னு பண்ணல. We have to go through a lot of flow state research, and as a team we're working on the research part a lot. So we'll be publishing a lot of research from our own side, and these are like very novel ideas. We have a couple of patents filed, and that is still in process. So in the longer term, we're trying to integrate with sensory wearables so that like all of these people who want to utilize our performance actually can get there. So அந்த மாதிரி ஒரு ecosystem we're trying to build. So ultimately expanding our ecosystem from productivity hub expansion and like the software MVPs that we're shipping right now, and yeah, basically அது ஒரு complete integrable wearable sensory wearables integrate பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஒரு I can't say it's brain signals மட்டும் இல்லை. We have to take brain signals because அப்படிதான் நம்ம focus இது பண்றோம். But there are like a lot of other input that you need to analyze, and உங்களோட டே டு டே லைஃப்ல என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றீங்க, what are the factors that you're influencing, like what you influenced by, and how exactly you can tap into flow state instantly, and everything. And again, see, I'm still trying to get my knees deep into neuroscience. People who take care of the neuroscience, they have to get their knees deep into tech. So it's like a mutual growth and learning. Okay. So that is it. And the reason why I'm stressing on this is because even though I'm productive, I can often, as founders, we often burn out, right? No, அந்த until இது what வந்து is bro, everyone has Yeah, that's so our job. actually that's not the true definition of productive. I'll tell you, I still hit 2 hours of gym every day nowadays, like at least in the past 2 weeks. As soon as I started to follow this SOP and like protocols, 2 hours of gym every day, proper meal and other, and productive workflow. Like when I have to focus deep work and so on, there is absolutely no distractions, and I'm genuinely able to focus more. And my thinking process and the way I'm able to ship is actually insane. நீங்க இப்போ ரீசெண்ட் எக்ஸ்போஸ் கூட பார்த்தனா, I shipped 7 products, 7 full stack products within just like 7 days. And these are all full scale, proper production level products. I'm shipping them like next weeks and Mari. I'm building on 3 websites for clients, and I'm spending some on a podcast. I'm also editing another podcast. So I'm doing a lot of side quests as well. I'm editing a podcast for once it comes out, you see it's for actors and so on. So, and also content creation and personal branding and academics, research பத்தியும் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணும்போது ஆப்வியஸ்லி எங்கடா டைம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு டைம் எல்லாம் இருக்கு. You just have to, like, start, and the protocols that we've been working on, and when I put it on myself, it's just insane. So I really can't wait for the world to test what we're building. So whatever I'm working on right now, it's a purpose-driven venture also. நம்ம என்னெல்லாம் பண்றோமோ, purpose, I believe, plays a major role, right? So that's about it. That's where I'm headed next. Yeah. No, that is an interesting question I'm going here for you. Like, I just thought, like, if you are 3 founders, if you want to start a startup with all of you 3, what do you want to start? டவுட் நீ எங்கிட்ட கேக்குறியா, எங்ககிட்ட இருந்து வாய் புடுங்குறியா? புடிச்சிட்டனா We'll conclude with this one. நாங்க 3 பேர் அங்க சேர்ந்து 3 பேர் இருக்கு. நீங்க 3 பேர் செஞ்ச என்ன ஸ்டார்ட் அப்? ஆல்ரெடி அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம 3 பேர் சேர்ந்து ஒரு புது ஸ்டார்ட் அப் பண்ணனும்டா. ஓ காட். What do you think, which domain will be very good? Okay, let's see. Biotech உங்களுக்கு தெரியும், and agri and கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் knowledge Ladies and gentlemen, we are seeing founders meet now. right. And as much as I know ATSpeaks வந்து, he has a way to convey things and way to community building, and வந்து ஒரு நார்மல் விஷயம் இல்லை. அவ்வளோ பெரிய இன்டர்நேஷனல் அவுட்ரீச் கம்யூனிட்டி லெவல். whatever value you're giving it, like if you're charging 200, you know your worth. சும்மானா you don't cost. And இந்த மாதிரி knowledge you don't get anywhere else, and ஒரு curation வேணும். And me personally, again, creative flow thinking and putting myself out there and building. பண்ணணும்னா ஐ திங்க் அவரோட டொமைன் அல்பிக், ரைட்? ஏன்னா அவரோட டொமைன் அண்ட் அந்த டொமைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி லைக் டொமைன்னா லைக் நிறைய இருக்கு, லைக் நாட் ஜஸ்ட் பட் தேர்ஸ் லைக் பயோடெக் ஒரு ஐ பிலாங்ஸ் டு பயோமெடிக்கல் ஐயா. பயோமெட் மாத்தாதீங்க. ஓகே, see பயோடெக்குக்கும் பயோமெடுக்கும் ஒரு ஹியூஜ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. that is actually. So biomed அந்த ஃபீல்ட்ல மேபி சம் இன்டர்செக்ஷன் தேர். And with that, I believe you can. No, you tell where. If you were to like pitch, Yeah, I can help with development. I can help with design. I can Design, help yeah. with the product. Designs are some of the best designs. you Yeah, can I saw the actually create, poster. yes. No? I get, from the poster, I can remember who I Thank you so much.
ஸோ So, ஒரு ஐடியா வந்துருச்சுன்னா ஐ கேன் எந்த எந்த ஏரியாவாக இருந்தாலும் சரி அக்கா ரெடிடா. me personally, formulating the product, proper AI systems in place, like the production level of the pitching and, pitching our panel, like same the we can also the pitch tech also plays a major role. Yeah, We're talking yeah, about pitch tech எப்படி பண்றோம், financial model எப்படி எடுத்து பண்றோம், revenue model எப்படி பண்றோம். ஏன்னா revenue பண்றோம் Financial model and revenue model are total different things, right? All it's a service superset. Financial model is a superset, revenue model comes under my. So, pretty much the same term jargon, some, but when it comes to my. yes, I think we concluded for the part. Yeah, one more thing I want to add. Yeah. பிகாஸ் வந்து என்னோட ஸ்டார்ட் அப்பில் லைக் ஐ ஹாவ் ஜீரோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஐ கேன் சே இட் ப்ரௌட்லி. பிகாஸ் என்கிட்ட இருக்க லேப்டாப், ஒரு ஏர்பாட்ஸ், அவ்வளோதான். எனக்கு இருக்க நாலேஜ் அதுக்கு என்ன யூடியூப்பு, கூகுளு, அவ்வளோதான். ஸோ ரிசர்ச் பண்ணுறது நான் சொல்லித்தரேன். ஸோ வந்து ஜீரோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியும் நீங்கள் வந்து ரெவன்யூ மேக் பண்ணலாம் அப்படின்றது ஒரு சர்வீஸ் பேஸ்டு ஸ்டார்ட் அப்பில் நீங்கள் பார்க்கலாம். எக்ஸ்பைரி டேட் பற்றி சொன்னாங்கல்ல, அது வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் த எக்ஸ்பைரி டேட். பட் ஒரு சர்வீஸ்ன்றப்போ அதுக்கு எக்ஸ்பைரி டேட் கிடையாது. பிகாஸ் நீ புதுசா கொண்டு வா, நான் சொல்லித்தரேன் அவ்வளவுதான். அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வச்சு மார்க்கெட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இஃப் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் அ சர்வீஸ் பேஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப், ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட் கிடையாது. நீங்க ஜீரோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல கூட ஸ்டார்ட் பண்ணி யூ கேன் மேக் மணி. That's where a lot of service consultancy until date exists. Yes. That's the thing. Product can die, but when you're just providing As a service. ஸ்டூடெண்டா யூ கேன் மேக் மணி இன் எவ்ரி ஏரியாஸ். ஆக்சுவலி அது நிறைய பேருக்கு தெரியல. ஸோ இப்போ நான் பண்ணிட்டு இருக்க எல்லா ஈவெண்ட்ஸ்லையுமே ஒரு லாஸ்ட் 15 மினிட்ஸில் இப்போ நீ கற்றுக்கிட்டியா, இதை வச்சு நீ எப்படி மணி மேக் பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் நான் சொல்வேன். ஈவன் இட் இஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆர் டிசைன், எவ்ரி திங். உனக்கு மார்க்கெட்டிங் நல்லா பண்ண தெரியுமா, அதை வச்சு எவ்ரி திங் யூ கேன் மேக் மணி இன் எவ்ரி ஃபீல்ட்ஸ். ஸோ அதை வந்து ப்ராப்பராக யார் யாருக்கெல்லாம் தெரியுதோ ஹீ கேன் மேக் மணி. I'm asking a final question. Like the traditional, this will be in a next podcast ideas video. So it'll be like, it goes like, do you think traditional scheduling of school's timetable will play a major role, or the sequential timetable plays a major role? ஆக்சுவலி இட்ஸ் டிபெண்ட் அப்பான் ஹவ் யூ ஆர் யூட்டிலைசிங். இப்போ உனக்கு இந்த டைம்ல ஒர்க் பண்ணணும்னா ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும். அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் Traditional school. I'm saying traditional college levels. Like we have traditional 1 to 3, right? Like 8 to 3. Like you need some space. Like we get to burn out. Like after we coming home, வீட்டுக்கு வந்தோடனே அந்த burn out ஆயிரும். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க வீட்டுக்கு வந்தோடனே burn out ஆயிடுச்சு, நான் என்ன பண்றது அப்புறம்னு. So they go for that. லைக் அது வந்து அதான் லிட்டரலி டிபெண்ட் அப்பான் பீப்புள். பிகாஸ் இப்போ 8 to 3 நம்ம காலேஜ் இருந்தப்போ ஐ ஹாவ் அ லாங் ஸ்பேஸ். இப்போ எனக்கு கண்டினியூஸாக வந்து நான் ஹாஸ்டல் தான், அதனால எனக்கு ரொம்ப 3:30க்குலாம் நான் அழகாக வீட்டுக்கு. அதனால தான் small. You guys, So I have you a guys, lot of நீங்க time. hostel. Proudly coming from Ogapes. You are a day scholar. நான் இல்லை, நான் 40 kilometers தள்ளி வரேன். ஸோ எங்க ஹட்சன் எங்க இப்போ கேட்க சொன்னாங்க, அங்கே தான். Me personally, I love whatever that has been implemented. ஏன்னா ஃபுல் ஸ்ட்ரெச்சில் கம்ப்ளீட் ஒரு 8 to 3 blocks தான் சான்ஸே இல்லை. ஏன்னா யூ நீட் சம் ஏர் டு பிரீத் இன் பிட்வீன். என்னன்னா அகேன் the only drawback what I mean final years எனக்கு அதனால அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை இல்லை. பட் இஃப் ஐ were to like செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் மாதிரி படிக்கணும் 5 o'clock வரைக்கும் இது பண்ணுறது இட்ஸ் கோன் பி டிஃபிகல்ட் இதுதான். பட் கிவன் ஆர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஆர் அது மேப் பண்ணி கன்ஸ்டன்ட் இது பண்ணுறது இட்ஸ் கோன் பி வெரி டிஃபிகல்ட். அண்ட் whoever did the entire sequence did a great job because it involved a lot of mathematical propositions as well. So in my perspective, students should have the freedom to choose what they study and how they study and the way they want to be studied. So Thanks for coming actually. It's a really proud moment. நன்றி. Thanks you.